Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. In today's session, we'll discuss about Emile Durkheim. In our last lecture, we discussed about Karl Marx, one of the prominent sociologists, and Emile Durkheim is even one of the very important sociologists. Emile Durkheim was a French sociologist. Auguste Comte and Emile Durkheim are known for their contribution in providing credibility to sociology. They played a very important role in establishing sociology as an independent academic discipline. It is because of the efforts of Emile Durkheim that sociology has been established as an independent academic discipline. According to Durkheim, it is also possible to develop a scientific study of society. Until Durkheim, people thought that it is not possible to study this society in a scientific way. But it was the Durkheim, according to him, that he said that it is possible to study the society in a scientific way. We can study the society in a scientific way. Before discussing all these things, how we can study society in a scientific way, let's have a look on the biographical sketch of Emile Durkheim. Emile Durkheim was born on 15th of April 1858 in a small town of France. He grew up in a Jewish family and his father was a spiritual leader and religious teacher of Jewish community. So he belonged to the Jew community. He grew up in a family with focus on morality and discipline. Later on, he gave up Judaism and Christianity. He was of the opinion that these religions cannot provide answer to the problem of the modern world. He retained an interest in the intellectual investigation of religion and morality throughout his academic career. However, he has given up religion, but again, he retained his interest in the intellectual investigation of the religion and morality. For higher education, Durkheim joined École Normale Supérieure, the most distinguished college in France in 1879. He was initially interested in psychology and philosophy. In his third year, he decided to study sociology, which, according to him, was more rational, scientific, and practical in understanding the philosophical questions. So he started with psychology and philosophy. Then he gave up psychology and philosophy, and in his third year, he took sociology as a subject because, according to him, sociology is more rational, it is more scientific, and give a practical understanding of a philosophical questions. Durkheim was influenced by neo Kantian scholars like Renoir and the Botrox. Botrock's thinking influenced Durkheim. You will see the influence of Botrox in Durkheim's writing. Botrox held that the subject matter of each discipline should be distinct. That the subject matter of each discipline should be different. That the subject matter of philosophy should be different from the subject matter of sociology, should be different from the subject matter of psychology. And as Durkheim was influenced by Botox, and he took up this that the subject matter of sociology should be different from others' subject matter. Durkheim was influenced by the commitment to Renoir's commitment to the rationalism, scientific study of morality, and secular education. Durkheim was also influenced by an historian who advocated the scientific method and laid stress on the importance of religion in social life.
From 1882 to 1887, Durkheim taught philosophy in a state-run secondary school near Paris. Now, after completing his studies, now he took up a job as uh, a teacher in a state-run secondary school near Paris. Uh, there he worked from 1882 to 1887. By this time, he has decided on a topic of his doctoral thesis, the relation between individualism and the socialism. So, the topic of his thesis, PhD thesis, was the relation between the individualism and the socialism, and we will see that he used his studies in his writings, that is between relation between the individualism and rationalism. He later focused on the relation between individual and society. See, his topic was the relation between individualism and socialism, and he later on he focused on the relation between individual and society. What is the relation between individual and society? In his writing, you will find he tried to answer the questions: who is important, whether an individual is important or society is important. Montesquieu was a French political scientist, and he tried to explain different types of states through other facts. He was a premier political thinker who wanted to introduce scientific comparative approach to the study of social and political institutions. Durkheim considered him to be one of the forerunners of a sociology. So, according to Durkheim, the Montesquieu was is the one of the forerunner of the sociology. He was a political Montesquieu was a political thinker, and he wanted to introduce this scientific and comparative approach to the study of society or social or political institutions, right? So as we know, as we discussed, that Durkheim thought it is possible to study the society scientifically. The scientific study of the society is possible, and he was impressed with the Montesquieu was of the same opinion that uh, society and political institution, social and political institution, can be studied through in a scientific way or in a rational way. Finally, he finalized his topic to the relation between individual personality and social solidarity. So the final topic was the individual personality and social solidarity. What is the relation between the individual personality and the social solidarity? How what role an individual personality plays in social solidarity? He had completed the first draft of his dissertation in 1886, and the idea subsumed in it were incorporated in his first book, The Division of Labor in Society. So, his first book, The Division of Labor in Society, is actually his ideas which he has presented in his dissertation, right? That is the individual personality and social solidarity. So he had completed his first draft of his dissertation in 1886, and the ideas of his first draft was subsumed in it, were incorporated in his first book, The Division of Labor in the Society. And this is one of the very important books. We'll discuss about the division of labor later on in detail. In England, Adam Smith, an economist, had written a century earlier a path breaking book, The Wealth of Nation, in 1776, which provided the theory of division of labor. So, he took the idea of division of labor from the book, The Wealth of Nation, written by Adam Smith in 1776. It had been increasing production, efficiency, and wealth. The revolutionary idea, division of labor, was given a social meaning by Durkheim. Right? Division of labor, people thought about the division of labor, but this revolutionary idea, that is division of labor, has been given a social meaning by the Durkheim for the first time, who wrote about the functions, causes,
an abnormal form of division of labor, not in economic but in the social fields in society itself. So he extensively wrote about the division of labor, extensively worked upon the topic, that he wrote about the functions of division of labor, the causes of division of labor, the abnormal. He also discussed the abnormal form of division of labor and impact of division of labor not on the economy but in the social field and the society itself. Why it is important? Then Durkheim explained the method of this study in the rule of sociological method. So, how he in his book, The Rules of Sociological Methods, Durkheim explained the method of this study, how he conducted this study. That is the labor of division of labor. How he conducted this study, what rules he applied. So he wrote a book, that is the Rule of Sociological Method, in which he explained what all methods should be applied to conduct the studies, sociological studies. In this book, he defined the nature of social facts, laid down the rules for their observation, recognition of normal and pathological for explanation of the social fact. So he explained the norms, he explained what is the social fact, the nature of social fact. He laid down the rules of observation, what to observe, how to observe, and recognition of normal and the pathological forms for explanation of social facts. Durkheim wrote a work on suicide. He wanted to show its social aspects and tried to explain the social condition under which suicide rates goes up. Then his another book is Suicide, in which he tried to explain the various types of the suicide and how society is responsible for the suicide. What are all are the social conditions under which suicide rate goes up. So his three books, that is Division of Labor, The Rule of Sociological Methods, and Suicide, they are very important. In Suicide, he identified the three type of suicides and said that each type had a different causes. He tried to find out what are the causes of the suicide, and he categorized suicide into three types. In 1887, Durkheim began his career as a professor in University of Bordeaux. He published his first book, The Division of Labor in Society, in 1893. Other books that he published in Bordeaux were The Rule of Sociological Method in 1895 and Suicide in 1897. Division of Labor, he explained the values, the role of the division of labor in the society and impact of division of labor in the society. In Rule of Sociological Method, he explained the methods, how to conduct these sociological studies. And in Suicide, it tried to explain the types of the suicide and the various factors which are responsible for suicide, and which, because of those reasons, why the suicide grows up, right? In 1898, Emile Durkheim founded one of first sociological journals in world, called L'Année Sociologique. Okay. Social context for emergence of sociology in Europe. How sociology has been emerged in the Europe? What is the sociological context for the emergence of sociology? The emergence of sociology as a scientific discipline can be traced to that period of European history. There was a tremendous social, political, and economical changes as embodied in French Revolution and Industrial Revolution. This period of change in European society is known as the Enlightenment period. We know what is the Enlightenment period, right? It was a period of enlightenment. Enlightenment period means when people uprooted the church, when they refused to follow the rules, or when they refused to follow the church. Now they started thinking logically, they started asking the questions, they wanted the answers of their questions.
right? It was an era of a French Revolution. It was an era of industrial revolution. Industrial revolution, French revolutions were going on, and it was a period of Renaissance. It was a period of enlightenment when people started thinking logically. They refused to take the concept as such and follow the church and the king, right? So there was much hue and cry in the society. There is the society, there was uphill in this society. So it was that era that sociology has been emerged because of much hue and cry in the society. The thinkers, the intellectual thought, what are the reasons for this hue and cry in the society, and how can we bring peace in the society, because everyone wants to live in the peace. What all are reasons for these changes, and how can we bring back the peace in the society? This is how sociology has been emerged. The root of ideas such as belief that both nature and society can be studied scientifically, that human beings are essential, rational, that society built on the rational principles. Will human beings realize their infinite potential can be traced in the development of science and commerce in the Europe because of industrial revolution, because of the French Revolution. Now it is an era of scientific development. People have started thinking rationally. So intellectual thought, as we can study the physical sciences rationally, we can study the society rationally because people think rationally. It is not difficult to study the society rationally or scientifically. We can study the society as we can study the physical sciences. The new outlook developed as a result of the commercial revolution and the scientific revolution and crystallized during the French and the Industrial Revolution, gave birth to sociology as a discipline. French Revolution, Industrial Revolution, scientific period of enlightenment, commerce revolution, all these revolutions are responsible for the birth of sociology as a subject. There was increase in assertion of individual political rights and decrease in collective authority of the state. Now people start thinking as an individual. There was a rise of individualism and decrease in collective authority of the state. It was that era. In 1871, France was facing a political crisis and there was a decline in national unity. France worked towards the political consolidations by focusing on social progress. As much was going on in the France during that period, Durkheim believed that sociological method could provide a solution to decay in the moral order because people started thinking as an individual. Individualism is was growing, and the individualism was growing, and that. It was going down. That is, collectivity was going down. So Durkheim believed that sociological method can provide solution to decay in the moral order because uh, there was much hue and cry in the society. Intellectual influences on Durkheim's work. Who influenced Durkheim? Social realism. Durkheim provided explanation for all phenomenon. Durkheim was a social realist as he visualized society as sui generis and having an existence prior to individual. According to Durkheim, society is sui generis, means it developed by itself, sui generis. According to Durkheim, the social he saw according to Durkheim, or Durkheim visualized this society as sui generis and having existence prior to individual. It is not the individual who developed the society. Society is sui generic. As per the utilitarian social theory advocated by Stuart Mill and Grammy Bentham, individuals were autonomous and were not restrained by the larger social rules, but Durkheim rejected this. According to Mill and Bentham,
that individuals were autonomous. They are their own and were not restrained by the social rules. But Durkheim said no, society is more important than the individuals. He rejected the idea of Mill and Bentham. Contrary to Mill and Bentham, Durkheim held that society precedes the individual, that society comes first, then the individual, right? According to him, society is more important than the individual. Society and individual are inseparable. There exists a social constraint on individual. Their actions are not strictly utilitarian. That society and individuals are inseparable, but there are certain social constraints on the individual, and their actions are not strictly utilitarian. He believed that human action is not based on the common motive or driven towards the self interest, but there is an external constraint that exist which leads to engage in certain actions. So according to Durkheim, it is the pressure of the society, or it is the society or some external forces, or the external constraint exist which leads this society or an individual to engage in these certain actions. Human action is not based on the common motives and driven towards self interest. According to him, it is because of the societal pressure, it is because of the some external forces or the constraints which leads to the engage in the certain actions. So society is more important than the individual according to Durkheim. This led Durkheim to write the rules of sociological method. J. J. Ross had an influence on Durkheim's thought on morality and society. Durkheim was influenced by the Ross belief that there is a need for a common social and moral rules that can keep the society together. See, as because of the French Revolution, Commerce Revolution, Industrial Revolution, scientific revolutions were going up, there was much uphill in the society, right? And people started thinking for themselves only. There was no social order during this period, and the intellectual wants to bring back the social orders. And sociologists or intellectuals like Durkheim, Ross, Auguste Comte believed that there is a need for common social and moral rules that keep the society together. If you want to keep the society together, then society should precede the individuals. If you want to bind, if you want a solidarity in the society, then rather than the individualistic behavior or individualism, one should prefer the society. Society should be given more importance than the individual. Durkheim did not agree with Ross' individualist theories. Ross held that the collective will draw from many individual wills, and therefore society in that sense emerges from the individual will. Durkheim, on the other hand, analyzed the morality in relation to society. Hobbes, who held that individuals contract out of nature and paid emphasis on individual. Durkheim held that constraint emerges from collective and not the individual. According to Ross, what is according to Ross? That collective will draw from many individuals' will, and therefore society is a sense emerges from the individual wills. But Durkheim said that no, morality, that Durkheim analyzed that morality in relation to this society. And Hobbes said that the individual contract out of nature and paid emphasis on the individual. Hobbes paid an emphasis on the individual, but Durkheim held that constraint emergency emerges from collectivity and not from the individual. According to Herbert Spencer, it is individuals who are engaged in self-interested act
who work towards maintaining a social whole. Durkheim held that social integration is not a result of individual action, but a shared sense of solidarity that keeps the society together. Right? Herbert Spencer held that the self interest act work towards maintaining the social whole. But Durkheim said that social integration is not the result of the individual action, but it is the shared sense of solidarity. When there is a we feeling, there's a feeling of we, there is a feeling of commonness. This feeling or this sense of solidarity keeps the society together. It is not the individual actions which keeps the society together. In the book The Rules of Sociological Method, Durkheim developed the methodological framework to study the society. He held that sociology is study of social facts as suicide rate, religion, affiliation, moral rules, etc. What is social facts? Social facts exercises the constraint upon the individuals. So, as per Durkheim, sociology is study of the social facts. And what is social facts? Social facts exercises the constraints upon the individuals. The ultimate social reality is the group and not the individual. So he emphasized on the group, on the society rather than the individual. So ultimate social reality is the group, not the society, and the social fact exercises a constraint upon individual. The social fact are external and cannot be reduced to the individual fact. Okay, so from this, we can conclude that Durkheim emphasized that society or social solidarity is more important than the individuals. It is society which, it is the society which can which influences the individual actions. Social facts. Social facts exercises a constraint upon the individuals. Scientism and influence on of positivism. The term sociology was founded by Auguste Comte in 1882. Auguste Comte is known as the father of sociology. Right? Before sociology, it was named as a positive sciences. But in 1882, Auguste Comte named it as a sociology. And a sociology was founded in 1882. And in 1887, Durkheim instituted the study of sociology as an academic discipline. It is because of the efforts of the Durkheim that sociology has been established as an academic discipline in 1887. Sociology could be established as a scientific discipline only when the causal relations underlying a social activities could be studied. Right? As Durkheim said that we can study the society as we can study the physical sciences, but it is only possible that sociology can be established as a scientific discipline only when we can study the causal relationship. Karan. What is the reason behind any action? If we are able to explain the reason behind any action, then we can study the society or the sociology as we can study the physical sciences. So sociology could be established as a scientific discipline only when a causal relations underlying the social activities could be explained. What is the causal relation? What is current? When we can explain the current Siddhant of principle of any social action. Durkheim was influenced by Montesquieu's idea that science of society was concerned with
exploration of the facts rather than mere speculations. Rather than speculating the fact, it is important to explore the social facts. Saint Simon contributed an idea of science of society. Comte developed a method and ranked the various sciences as positivistic and non positivistic sciences. Durkheim held that society was sui generis and could be subject to scientific investigation and could not be simply reduced to individual composing it or the individual acts. So, as we explained, that Durkheim is, according to Durkheim, the society is sui generic. It generates by itself. So it is subjected to scientific investigation. It could not be, the society could not be simply reduced to the individual actions. Durkheim was working towards establishing the status of sociology as a scientific discipline, separate and not subsumed by the philosophy. So he tried to establish the status of sociology as a scientific discipline different from the philosophy. In order to understand the evolution of society, they applied the comparative method and understand the causal relationship in simple and modern societies. So they try to compare the simple and modern societies. Functionalism. Durkheim incorporated Comte's and Spencer's organic analogy in study of society. Spencer has given an organic analogy. According to an organic analogy, that anything that this society grows from simple to a more complex form. It grows from simple to more complex form, like any of the other organism or the organ. So Durkheim incorporated the Comte's and the Spencer's organic analogy. The various parts of societies are interrelated and work together to maintain the stable whole. So it is very important if you want to maintain this solidarity in the society, or if you want to establish or maintain a stable whole of a society, the various parts of the society should be interrelated and they should work together, right? Social integration is possible as all part of society function to maintain social whole. It is only possible, social integration is only possible as this society, as the various part of the societies or the various institutions of the society functions to maintain the social whole. In simple society, the belief that sentiments have a greater constraining forces. With the growth of populations, to society become more complex and tasks are differentiated. When the simple, because he agreed with the that is Spencer's organic analogy. In simple society, people were simple. There was no division of labor as such, and in simple societies, the belief and sentiments have a greater constraining force because their beliefs are same, right? Their sentiments are same, right? Their sentiments were same. Their beliefs were same, right? And they were binded together with a feeling of we. And with the growth of the population, society become complex, or the modern society complex society. Now when the society is the complex society, when society become a complex society, the tasks are differentiated. There is a division of labor, right? The division of labor and specialization of the task entails the individual and depends upon each other. And now, in complex society, the division of labor is actually force which binds the society together because they depend on each other for their survival, because of their dependence on each other. In simpler society, the sentiments, the beliefs were the forces which were responsible for this social integration or social solidarity. And in modern society, the division of labor is actual force which binds the society together or people together. Herbert Spencer
typified society as simple and compound society, and Herbert Spencer divided this society as a simple and compound society. Various sociologists divided these societies on various bases. Division of labor in society. Now, what is division of labor in the society? This division of labor is actually responsible for the solidarity and complex modern society, right? What is division of labor? Emile Durkheim typified society on the basis of mechanical and organic solidarity. See, Herbert Spencer divided the society as a simple and a compound society, and this Emile Durkheim divided the society on the basis of solidarity, that is mechanical and organic solidarity. If question comes, who has divided the society on the basis of solidarity, it is the Durkheim who typified or who divided the society on the basis of solidarity. According to him, there are two types of solidarity: mechanical solidarity and organic solidarity. Division of labor exists in different sectors of society, and Durkheim did not limit his understanding to strictly economic exchanges. There is a division of labor in each and every field of the society, not limited to the economic exchanges only. Division of labor is a social phenomenon and merits social explanations. Durkheim held that solidarity can be expressed in two distinct ways, which are mechanical and organic solidarity. So, there are two types of solidarity: mechanical solidarity and organic solidarity. In small society with mechanical solidarity, individuals' autonomy is lowest and society is characterized by likeness of belief. So, when society is small or when society is simple, you will find a mechanical solidarity there. In mechanical solidarity or in simple society or in small society, the individual autonomy is lowest. Individual autonomy doesn't exist, doesn't matter, and the society and the in mechanical solidarity or in small society, the society is characterized by likeness of belief. Their beliefs are similar. Simpler society or the small societies are characterized by their likeness of the beliefs, that they are of same type. Their beliefs are of same types. There is no specialization of task in the simpler society and very little division of labor. Collective consciousness prevails amongst all the individual in the group. Because in smaller societies or in simpler society, there is no division of labor because everyone has a similar type of a skills. You cannot divide anyone on the basis of their skills. There is no division of labors because of a similar kinds of the skills. But it is because of the collective consciousness. It is because of the likeness of the beliefs that prevails among all the individuals in the group. They have common beliefs. There is likeness of belief. There is a collective consciousness on the basis of these beliefs, right? Right. So this type of solidarity is known as mechanical solidarity. We find mechanical solidarity in simpler or the smaller society, like in tribes, right? We cannot divide this society on the basis of the division of labor, because they possesses a similar type of labor, similar type of skills, I'm sorry, similar types of the skills. But it is because of their likeness of beliefs, or they have common beliefs, that binds these beliefs bind together, and this is known as mechanical solidarity. There is no division of labor, and mechanical solidarity is basically found in simpler societies, right? Division of labor. In such society, the institution of religion is dominant, and an individual's place in society is determined by the kinship. There is a system of penal law which punishes crimes violently so as to reaffirm the core beliefs and values.
This law is repressive and severely punishes the offense. See, in simpler society where there is no division of labor, right? The it is the institution of religion dominates the society. Religion has a special place in simpler society where there is no division of labor, and there is individual's place in society is determined by the kinship, and it is based on the kinship system. There is a system of penal law and which punishes the individual violently, so that it is why they punish it they why they punish the individual violently, so that they can reaffirm to the core beliefs. They should not think to go away from their core beliefs, that to make sure that they should reaffirm to the core belief. There is a system of penal law, and the law is repressive and severely punishes the offense. So what type of law is there in a law is there in simpler society? It was a repressive law. It severely punishes the offenses. The individuals are more dependent on one another for specialized function, and this leads to the social cohesion and increased in individual autonomy. No. Okay. Restitutive law is operative in primitive society and aims at restoring the wrong to their original state. So repressive type of penal was there. There was a law of repression, and restitutive law is operative in primitive society. Why there was an restitutive law that aims to restore the wrong to the original position. Durkheim held that in society there are social facts that exercised a constraint on the social individual. It was the social facts. Social facts are the rules of this society that helps or exercise the constraint on the individual. Durkheim wrote a rules of sociological method because he wanted to develop a framework for methodological investigation for subject of method of sociology, so that everyone should know how to study this society in a scientific way, right? Is this clear? And another type of society is, when it there was another type of a society is the organic type of a society. In the modern society is known as organic solidarity type of the society. In modern society, we find an organic solidarity type of a society. In organic solidarity, people dependent, because there is a division of labor. Everyone has a different skill set, and because of the difference in the skill set, uh, there is a division of labor, and because and to and every each and every individual depends on other, right, for their survival, because the skill set is different. They are dependent on each other, and this dependence on each other is responsible for the solidarity in the society, and this is known as the organic solidarity, right? Organic solidarity is, there is a division of labor and people depend on each other, because of division of labor, because everyone needs each other. This is organic solidarity. And mechanical solidarity, there is no division of labor. People are binded together, or they are united together because of commonness in their beliefs. Now, what is social fact? What are social facts? Social facts are nothing but the things in this society. Things in this society is known as social fact. Durkheim held that sociology as a scientific discipline should deal with the social facts. We should deal with the as a scientific, if you want to study this society, if you want to study this society scientifically, then you should deal with the social fact. And what is the social fact? Social facts are things in the society. They held that just as the natural facts, social facts will be external. This means
that they will have an independent, these social facts have an independent existence regardless of the belief of opinion that we may have about them. Whatever we think about the social facts, but they have independent existence. Social facts are the things in the society, right? We can study the social facts as we can study the natural facts. Social facts are external. They have independent existence regardless of the belief or opinion what we may think about them. Right? Social facts have existence outside the individual consciousness and have objective existence prior to an individual's birth. Therefore, they have an external existence and passed on from generation to generation. The social facts are independent, right? The social facts are external and independent. The existence of social facts are outside the individual's consciousness, right? In the rule of sociological method, Durkheim employed an organic analogy to the study of society and developed the criteria to distinguish between healthy and unhealthy society. So he applied the organic analogy, that is from simple to, right? He applied that organic analogy and tried to study the society and developed a criteria to distinguish between the healthy society and unhealthy society. According to Durkheim, social phenomenon is said to be normal when it is generally distributed throughout the society and also occurs in other society under general conditions. Social phenomenon is said to be the pathological if it deviates from the phenomenon that generally diffused in the society. So, are you understanding this? According to Durkheim, social phenomenon is that which has been accepted by the majority in this society, and these phenomenon also occurs in the also exist in other societies under general conditions, right? So according to Durkheim, phenomenon is said to be normal if some phenomenon is happening or going on in this society, that is said to be the normal if when it is generally distributed throughout the society. Generally distributed throughout the society means, in other words, when the majority of people accepts that, when majority of people in the society accepts that phenomenon, that it shows that it is generally distributed in the society, right? And occurs in other society under general condition. And when you find these conditions or these phenomenon and in other societies too, then that phenomenon is known as the a normal phenomenon according to Durkheim. And social phenomenon are said to be the pathological phenomenon if it deviates from the phenomenon that is generally diffused in the society. When there are very few takers for any phenomenon, or when very few believers of the phenomena, when or in other words, when I can say when the majority rejects any of the phenomenon, then that phenomenon is known as the pathological phenomenon. So what is pathological phenomenon and the normal phenomenon? Normal phenomenon is what? Normal phenomenon is when majority accepts that, accepts a phenomenon, then that and that phenomenon is found in more than one society. And pathological phenomenon is when majority rejects any of the phenomenon, when it deviates from the phenomenon that is generally diffused in this society, right? Suicide. Durkheim held that suicide could not be explained by individual or these psychological factors, but should be explained by analyzing the link between the social institution and individual. So, according to Durkheim, suicide is not an individual action. You cannot explain this suicide on the basis of the individual or the psychological phenomenon, but should be explained by analyzing the link between the social institution and individual.
There is a link between the social institution and the individual which is responsible for the suicide. He held that the rate of suicide in society is related to other sociological institutions like marriage, family, religious institution. He therefore studied suicide collectively rather than the individually. So, according to Durkheim, that it is not the individual who is responsible for this suicide. There are phenomenon, institutions, social institutions like family, religion, marriage. All these institutions are related to suicide. Suicide is related to these social institutions. So he studied the suicide collectively rather than individually. There is a, according to him, there is a relationship between the suicide and other social institutions. Durkheim explained various forms of suicide by looking at how individuals are able to develop bonds in this society and how individuals are regulated by the society. According to Durkheim, it is the society, it is the relationship between the individual and society which is responsible for the suicide. So he explained the various forms of suicide on the basis of a relationship of an individual by the individual with the society. Right? He described the egoistic and altruistic suicide by referring to the level of social integration of individual. So he explained one type is egoistic type of suicide and altruistic type of the suicide that refers to the level of social integration of the individual, how individual is integrated with the society, the relationship of an individual with the society. He examined the anomic and fatalistic suicide by referring to the level of social regulation of individual. Another two type is anomic and fatalistic, that is on the basis of the social regulation. So according to Durkheim, there are two facts. That is, first is the integration of an individual is this of an individual with the society, and the other thing is that is regulations by the society. These two are responsible, these two facts are responsible for the suicide. So he described egoistic and altruistic suicide type as social integration of an individual, and then under social regulation of the individual, he described anomic and fatalistic type of the suicide. Egoistic suicide results from the absence of the social bond and loosening the attachment of an individual to the group of the society. When there is no attachment of an individual to the society, that type of suicide has been described as an egoistic suicide. Altruistic suicide is in which individuals are excessively integrated with the society and give up their life for the society. That is altruistic type of the society, when someone gives the life for the society, when there is a great attachment of an individual with the society. That type of society is known as the altruistic society. When someone commits suicide because of the family or because of the certain relationships to protect them, that type of suicide is known as altruistic society. And egoistic society, when there is no bond between the individual and the group and the society. Anomic suicide is that is on the basis of restrictions. Anomic suicide which occur when there is a weakening of social regulation. In time of economic prosperity or hardship, there may be an increase in level of anomic suicide. When there are some financial burdens or financial constraint, when people give up their life, that type of suicide is known as anomic suicide. This is because of loosening of the social regulation. And fatalistic suicide when occurs when individuals are excessively regulated by the society. Right? Durkheim explained this type of suicide by referring to the case of suicide by the slaves. This is fatalistic suicide when individuals are excessively regulated, when you feel suffocated because of the excessive regulation of the society. This is known as the fatalistic society. Right? So suicide, he explained that it is not because of the individual, it is not individualistic reason that someone commits the suicide. According to him, there is a society, the institutions of this society are somehow responsible for these
suicide. So he divided the suicide into two categories. The first is on the basis of the attachment with the society, and other is on the basis of the that is regulation. So social regulation, that is attachment, and because of the social regulation, on the that then further he divided that on the basis of that attachment with the society. There are he described the two types of suicide: egoistic suicide and altruistic suicide. Egoistic suicide is that suicide when there is no attachment of an individual with the society, and altruistic suicide is when there is much attachment with when individual is excessively integrated with the society or much attached with the society. And on the basis of the regulation, social regulation, again he described two types of the suicide, that is anomic suicide and fatalistic suicide. Anomic suicide is because of loosening of the social regulations, right? Anomic suicide. And fatalistic suicide is because of the excessive regulation by the society on the individual, is known as the fatalistic suicide. Then collective consciousness. What is collective consciousness? Collective to what is according to Durkheim, the body of belief, practices, and common sentiment that holds throughout the society together, it gives a purpose and structure to the social life. And collective consensus is characterized by likeness of moral and mental sentiment. The collective consensus is different from the individual consensus. It is diffused throughout the society. The collective conscious has maintaining a social solidarity and also connecting different generation together. What is collective consensus? When it is on the basis of beliefs and the moral values, and it has been passed from generation to generation. Collective conscious is different from the individual consensus, right? Okay. Then religion and manifestation of social life. The elementary form of religious life was published in 1912. He propounded a scientific study of religion based on observation and exploration. He studied about division of labor, about this suicide, and now he has now this he studied about the religion. He studied the religion in a scientific manner, right? Durkheim religion for Durkheim, a religion helped people to make sense of the world, and religion personifies the society. He held that religion is made up of beliefs and rituals. According to him, religion plays an important role in an individual's life. Belief for Durkheim were ideas that were focused towards the sacred, and rituals on the word actions were directed towards the sacred. He held that universally the religious worldview is divided into two domains, the sacred and profane. A thing, belief, or act is sacred because it is believed to be sacred by the society. So, according to Durkheim, the religion is based on that two ideas, that is on the basis on the idea of sacred and the profane. Sacred, any action, anything which is considered to be sacred or pure is of vital importance, and another is profane. Profane is which is impure, right? According to him, the religious worldview is divided into two, that is sacred and profane, that is pure and impure, right? And a thing is believed to be sacred or pure because it is believed to be sacred by the society, right? And a profane and profane is because it has been believed by the society that that thing is impure or a profane. We'll discuss about the social facts in detail in our next lecture. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం ఒక మంచి పాఠాన్ని తెలుసుకుందాము. ఆయన బెరియర్ ఎల్విన్ గారి గురించి ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనం భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వారి వారి తత్వం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఈరోజు బెరియర్ ఎల్విన్ ఒక కవి, ఆ తర్వాత నవల రచయిత, తర్వాత గిరిజన వైతాళికుడు, భాగ్య విధాత, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బెరియర్ ఎల్విన్ అనే అతను, ఎందుకంటే భారతదేశ జనాభాలో మనకు గిరిజనులు ఒక 8%, 9% అని ఉంటారు. వాళ్ళు ఆదివాసీస్ అని, అబార్జినల్స్ అని, ఆ తర్వాత ప్లేన్ ల్యాండ్స్ ట్రైబల్స్ అని రకరకాల పేర్లతోటి మనము గిరిజనులు పిలుస్తూ ఉంటాము. మనందరికీ తెలుసు, గిరిజనులు మనం సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటాము, నిత్య జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాము. కొంతమంది గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనం గిరిజనుల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సినిమాల ద్వారానో లేకుంటే డాక్యుమెంటరీస్ ద్వారానో కాదు, మనం వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి ఇన్వాల్వ్ కావాలి, లేకుంటే వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలి, వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని దగ్గర నుంచి చూడాలని భావించిన వాడు బెరియర్ ఎల్విన్. ఈ ఎలియర్ విలియన్ బయోగ్రఫీ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము. అతను చేసినటువంటి పరిశోధనలు కానివ్వండి, ఆయన చేసినటువంటి రచనలు కానివ్వండి, ఆయన ఏ రకంగా ఆయన తన యొక్క జీవితాన్ని గిరిజన జీవితాలకు అంకితం చేశాడు అనేది కూడా మనము ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దళితులకు రిజర్వేషన్ వచ్చింది, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఆడవాళ్ళు కొంతమంది ఈ యొక్క జాబ్లు వచ్చాయి, లేకుంటే వాళ్ళు కొంత విముక్తి పొందారు. కానీ ఎటు పోయి అత్యంత వెనుకబడ్డ జాతులలో ఏమైనా ఉంది అంటే అది మనం గిరిజన జాతి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు అక్షరాస్యతలో కానివ్వండి, లేకుంటే అభివృద్ధిలో కానివ్వండి, లేకపోతే చదువులో కానివ్వండి, విద్యలో కానీ, ఉద్యోగాలలో కానీ ఎక్కడ కూడా అసలు గిరిజనులు అనే పదం మనం వినము. ఇప్పుడు తెలంగాణలో కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ, మధ్యప్రదేశ్లో కానీ, ఒరిస్సాలో కానీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ కూడా ఏదైనా ఒక జాతి అది అన్యాయానికి, అవమానానికి, వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి మీద దెబ్బపడ్డది అంటే అది గిరిజన జాతి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గిరిజనులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. ఈరోజు అమెరికాను మనం చూసుకున్నా కానీ అమెరికాను కూడా అది గిరిజన జాతుల్ని చంపి అక్కడ అమెరికా అనేది ఏర్పడ్డది. అక్కడ వాళ్ళని ఏమంటారంటే అమెరికాలో వాళ్ళని రెడ్ ఇండియన్స్ అంటారు. అంటే అక్కడ అమెరికా మీరు కనుక చూస్తే అమెరికాని కనుక మనం చూస్తే అమెరికా చరిత్ర మొత్తము రక్తసిక్తమై ఉన్నది. అదేంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రెడ్ ఇండియన్స్ని చంపి వాళ్ళు అమెరికాను నిర్మించడం అనేది జరిగింది. అందుకనే ఆ మధ్యలో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఒక రెడ్ ఇండియన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెడ్ ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళు లోకల్ అబార్జినల్స్, అంటే వాళ్ళు ఆది కాలంగా అమెరికాలో జీవిస్తున్న వాళ్ళు. అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, లేకుంటే ఇండియా, పాకిస్తాన్, మీరు ఏ దేశం చూసుకున్నా కానీ ఈ గిరిజన జనాభాలు అనే వాళ్ళు ఆదివాసులు అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు మొదటి నుంచి ఆ భూమిలో బతుకుతున్న వాళ్ళుగా మనం చెప్పొచ్చు. నాలాంటి చిన్న రీసెర్చ్ స్కాలరు ఏదో నాకున్న శక్తి మేరకు నేను కోయాస్ మీద, అంటే తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా ఇంకా జనాలు బట్టలు వేసుకోకుండా ఉన్నారు. అంటే నేనైతే ఒక చిన్న ఫీల్డ్ వర్క్ పోయాను ఒక సీనియర్ తోటి. దాంట్లో నేను ఖమ్మం జిల్లాలో చింతూరు అనే ఒక గ్రామంలో చూసింది ఏంటంటే ఇప్పటికీ ఏదో సినిమాలో చూపించినట్టు, హాలీవుడ్ సినిమాలో చూపించినట్టు బట్టలు లేకుండా బాణాలు పట్టుకొని ఇంకా మనుషులు ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవడం అనేది నాకు ఫస్ట్ కొంచెం ఆశ్చర్యానికి గురయ్యి నేను నా యొక్క ఎంఫిల్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ పరిశోధనను కోయా కమ్యూనిటీ మీద చేయడం జరిగింది. వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ ఇవి కొంచెం గిరిజన జిల్లాలో మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఇట్లాంటి గిరిజనులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వెనుకబడ్డటువంటి కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనం గిరిజన సమూహం అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెరియర్ ఎల్విన్ అనేతను ఈజ్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్, అంటే మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి సంబంధించిన వాడు. కానీ మనం సోషియాలజీ కూడా చదువుతాం. ఎందుకు అంటే సమాజానికి ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళందరి గురించి కూడా మనం సామాజిక శాస్త్రవేత్తలలో మనం తెలుసుకొని ఉంటాము. దీంట్లో మనకు బెరియర్ ఎల్విన్ అనే ప్రధానంగా ఇతను గిరిజనాభివృద్ధికి, గిరిజన డెవలప్మెంట్కి ఇతను పాటుపడ్డాడని చెప్పొచ్చు. అయితే అతని రచనలు, అతని పరిశోధనలు, అతని ఆలోచనలు లోపల పోయే ముందు మనం కొన్ని అతని యొక్క బయోగ్రఫీ, అంటే అతను ఎక్కడ పుట్టాడు, ఏ రకంగా పెరిగాడు, వీటి గురించి మనం కొంత చర్చిస్తే బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఎట్లా అంటే
ఇతను చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం యాక్టివ్ పిల్లోడు అని చెప్పుకోవచ్చు. స్కూల్లో కూడా ఇతను చాలా చాలా ప్రైజులు కొట్టాడు. లిటరరీ ప్రైజులు, మన స్కూల్ లెవెల్లో ఉంటాయి కదండి. ఎట్లా ఆటల పోటీలు, వక్తృత్వ కవితల పోటీలు, పాటల పోటీలు, అన్ని పోటీలలో వెరియర్ ఎల్విన్ చాలా యాక్టివ్ ఉండేవాడు. అయితే ఇతను ఈ యాక్టివ్ ఉన్నాడు, కానీ ఇతనికి ఆ తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్లో చదవాలనే ఒక కోరిక ఉండేది ఎల్విన్కి. కానీ అది ఇన్ని ఇన్ని చేసినా కానీ ఇతను స్కూల్లో బాగున్నా కానీ ఎల్విన్ ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుకోవాలనుకునే కోరిక మాత్రము అది సాధ్యం కాలేదు. అతను ఆక్స్ఫర్డ్లో సీట్ను పొందలేదు. ఏదైతేనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆంగ్లికన్ చర్చ్ అంటే అది బ్రిటన్ చర్చ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ బ్రిటన్ చర్చ్ వాళ్ళు ఇతను వీళ్ళ నాన్న ఆంగ్లికన్ బిషప్, అంటే ఇతను బిషప్ అంటే వీళ్ళ నాన్న చర్చిలలో ప్రేయర్లు అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఆ రోజులలో ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఉంది. ఆ ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఉన్న క్వీన్ అనే ఆమె ప్రపంచానికి ఒక రాణి. ఆమె క్రైస్తవ మిషనరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటివి. ఈ క్రైస్తవ మిషనరీలు ఏమనుకుంటాయి అంటే వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అని ఒక థియరీ ఉంది. అంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఒక అన్సివిలైజ్డ్, ఒక అనాగరికంగా ఉంటుంది. దాన్ని నాగరికం చేయడం అనేది ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఒక అహంకారపూరితమైనటువంటి అది ఉండేది. ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అనే దాంట్లో వాళ్ళు ఇక్కడ నేటివ్ పీపుల్ని కన్వర్ట్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇవన్నీ అనేటివి వాళ్ళకి మొదటి నుంచి కొంత రిలీజియస్ బెల్ట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండేది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అందులో భాగంగానే ఎల్విన్ ఇండియాకు రావడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక మిషనరీ పనిలో భాగంగా, ఒక ఆంగ్లికన్ మిషనరీ అంటే లండన్, ఈ ఆంగ్లికన్ మిషనరీలో భాగంగా ఈ యొక్క ఎల్విన్ ఇండియాకు రావడం జరిగింది. ఇందులో అతను వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్లో పూనాలో యొక్క ఆయన పోస్టింగ్ చేయబడ్డాడు. పోస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఇతనికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోండు, అంటే ఏదైతే మహారాష్ట్రలో ఆదిలాబాద్లో ఉండేటువంటి గోండ్లు ఆ ఏరియాలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నారు. అట్లాంటి గ్రామాలలో ఈయన పనిచేసే ఏదైతే ఆర్డర్ ఉందో దాంట్లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక గ్రామంలో ఈయనను ఒక స్కూల్ పెట్టి ఆ స్కూల్లో ఇతను పనిచేయడానికి గాను అతను తన యొక్క స్కూల్ ప్రారంభించి ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇతను ఈయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, మహారాష్ట్ర ఫ్రెండ్. ఆయన పేరు శ్యామారావు గోవిందే అని ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏం చేశారంటే ఈ గోండు ప్రాంతాలలో, అంటే నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి గోండు ప్రాంతాలు, గిరిజన ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క స్కూల్ని వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఎల్విన్కి ఏంటంటే స్లోగా అతను ఏంటంటే స్కూల్ అయితే పెట్టారు, ఇదంతా చేస్తున్నాడు, కానీ అతని యొక్క దృష్టి ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచే సాహిత్యము, అంటే BA ఇంగ్లీష్ చేశాడు. అతను సాహిత్యం అంటే ఇతనికి బాగా ఇంట్రెస్ట్. ఈ రకంగా ఈయనకు సాహిత్య అభిరుచి ఉండడం వల్ల, లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ ఇట్లాంటి ఏవైతే ఆలోచనలు ఉన్నాయో, సాహిత్యపు ఆలోచనలు ఉన్నాయో, అప్పుడున్నటువంటి యూరోపియన్ ఆలోచనలు ఉన్నాయో, ఇతన్ని గాంధీ వైపు కొంచెము ఆకర్షితం కాగలిగాడు. అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఉధృతంగా భారతదేశం కలోనియల్ దానికి వ్యతిరేకంగా, అంటే స్వతంత్రేచ్ఛను కోరుకోవడము, దాంట్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, గాంధీ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు చాలా ముమ్మరంగా పార్టిసిపేట్ చేయడము, సబర్మతి ఆశ్రమంలో గాంధీ గారు తన యొక్క కార్యకలాపాలను చేయడము, ఖాదీ నేయడము, ఆయన అక్కడ ఉండడం అనేది, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క బెర్బెర్ ఎలియన్ మీద చాలా ప్రభావవంతమైనగా పడ్డాయని చెప్పొచ్చు. ఆయన కూడా వీటితోటి ఈ రాజకీయ వచ్చిన వాడేమో మత ప్రచారకుడుగా, మత సేవకుడుగా వచ్చాడు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇతని అట్లా వచ్చిన వాడు క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వెరియర్ ఎల్విన్ ఆ తర్వాత స్లోగా గాంధీకి అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఒక దశలో గాంధీ ఏమనుకున్నాడంటే వెర్వర్ ఎలియన్ను తన కొడుకుగా స్వీకరించడానికి గాంధీ రెడీ అయిపోయాడు. ఎందుకంటే అహింసా సిద్ధాంతాలు, ఆ తర్వాత గ్రామీణము, గిరిజనులు, దళితులలో పనిచేయడము ఆ రోజులలో చాలా ప్రధానంగా ఉండేది. ఇప్పుడంటే అక్షరాస్యత వచ్చింది, మానవ హక్కులు అంటే ఏంటో తెలుసు, గ్రామీణులు కూడా ఈరోజు చదువుకున్నారు, మీడియాకి దగ్గరగా ఉన్నారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు పర్వాలేదు. వెరియర్ ఎల్విన్ పనిచేసే రోజులలో భారతదేశంలో నాకు తెలిసి 20% మాత్రమే ఈ యొక్క అక్షరాస్యత శాతం ఉండేది.
ఆ తర్వాత అతను ఈ యొక్క అక్షరాస్యతను పెంచడానికి కృషి చేసేవాడు. ఆ తర్వాత ఇతనికి ఈవెన్ గాంధీజీతో పనిచేయడము, ఆ తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్తో పనిచేయడము, వీళ్ళకు ఈ కాంగ్రెస్ ఏదైతే స్వతంత్రాద్యమానికి పోరాడుతుందో ఈ కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేయడం అనేది ఎడ్వర్డ్ వెల్లింగ్కి ఒక కొత్త అతను ఏంటి అంటే ఒక కొత్త విషయాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఇతను 1928లో, నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ కరెక్ట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 1928లోనే ఇంటర్ రిలీజియస్ ఫెలోషిప్ కింద గాంధీ అంటే హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఈ ఇంటర్ రిలీజియస్ ఫెలోషిప్ కింద బెర్బర్ ఎలియన్ గాంధీ సబర్మతి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. వచ్చి తన యొక్క 3 రోజులు కొన్ని రోజులు గడిపాడు. అప్పుడు ఆయన ప్రభావము ఈ యొక్క మత సామరస్యం మీద వాళ్ళు చేసిన చర్చలు ఇది కూడా బెరియర్ ఎల్విన్కి ఎక్కువగా అతని యొక్క జీవితం మీద ప్రభావం చూపించేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సబర్మతి ఆశ్రమంలో ఉండడము, గాంధీకి డిసిపుల్ అంటే శిష్యులుగా ఉండడము, గాంధీ గారు ఒక దశలో బెరియర్ ఎల్విన్ తన కొడుకుగా చేసుకోవాలని కోరుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అయితే 4 సంవత్సరాలు గాంధీ గారితో పనిచేసిన తర్వాత ఎల్విన్కి అర్థమైంది ఏంటి అంటే గాంధీ అప్రోచ్ అనేది కొంతవరకు పనికొస్తుంది కానీ ఇది పూర్తిగా పనికిరాదని ఎల్విన్ భావించేసి గాంధీ గారి నుంచి దూరం అయిపోయి అతను పటేల్ను అడిగాడు, నేను దళితుల మధ్యలో అన్టచబుల్స్ అంటే ఎవరైతే మా అంటరాని వారు ఉన్నారో అంటే దళితులు, ఎస్సీలు, మన తెలంగాణలో ఆంధ్రలో చెప్పండి మాదిగ కమ్యూనిటీస్ ఇవి అన్టచబుల్స్. యాక్చువల్గా ఎల్విన్ ఈ యొక్క దళితుల మధ్యలో పనిచేయాలనుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే వీళ్ళకు వీళ్ళ గ్రామంలో నీళ్ళు ముట్టుకొనివ్వరు, టెంపుల్లోకి ఎంటర్ కానివ్వరు, ఆ తర్వాత వీళ్ళు అసలు మనుషులుగా కూడా చూడరు, వీళ్ళని పంచములు అంటారు. ఇట్లాంటి వాటి వీళ్ళు ఏమైనా పారిశుద్ధ పనులు చేయాలి, అప్పుడు దళితులని కొంచెం దూరంగా ఊరికి అవతల ఉంచుతారు. వీళ్ళ గురించి పనిచేయాలని బెరియర్ ఎల్విన్ తొలుత భావించిన తర్వాత పటేల్ని అడిగాడు, మరి నేను ఇట్లా దళితుల మధ్యలో పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే మన పటేల్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే మీరు గిరిజనుల మధ్యలో పనిచేయండి, ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళు వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, ఈ దళితులన్నా కొంచెం అంతో ఇంతో అంబేద్కర్ వాళ్ళను రకరకాల కారణాల వాళ్ళను కొంచెం డెవలప్ అయ్యారు, కానీ ఈ యొక్క గిరిజనులు ఇంకా వెనుకబాటులో ఉన్నారు, కాబట్టి మీరు గిరిజనుల మధ్యలో పనిచేయాలి అంటే బెరియర్ ఎల్విన్ గిరిజనుల గురించి పనిచేయడానికి కార్యదీక్ష తీసుకున్నాడు. ఈ రకంగా అతను గాంధీకి, ఆ తర్వాత పటేల్కి, ఆ తర్వాత నెహ్రూకి ముగ్గురికి కూడా సమాంతరంగా అతను చాలా దగ్గరగా ఏర్పడ్డాడు. ఇతని గురించి మనం ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకు చెప్పాలి అంటే ఈజ్ ఎ పోయెట్, రైటర్, ఆ తర్వాత నావలిస్ట్, తర్వాత ఈజ్ ఎ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి. ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తి బెరియర్ ఎల్విన్. ఈయన మెథడాలజీ అంటే సామాజిక శాస్త్ర పద్ధతులు, ఒక రీసెర్చ్ ఎట్లా చేయాలనే దాన్ని కూడా ఇతను పూర్తిగా రీడిఫైన్ చేశాడు. అంటే చాలా ఆర్మ్ చేయడు ఇంటలెక్చువలిజం కాదు, మనం ప్రజలలో ప్రత్యక్షంగా పనిచేయాలి, చేసినప్పుడే మనకు అసలు వాళ్ళ సాధక బాధకాలు తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు బాలగోపాల్ ఇట్లా పనిచేశాడు, ఆ రకంగా పనిచేయాలి. అంటే ఏదైనా సమస్య ఉంటే అక్కడ పోయి అక్కడ రాత్రి పగలు ఉండి దాన్ని రాయడం, చర్చించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రకంగా మొట్టమొదటిసారిగా మొత్తం ఆంథ్రోపాలజికల్ ట్రెడిషన్ని అంటే ఆంథ్రోపాలజీ చేసే యొక్క దాన్ని మొత్తం కూడా రీడిఫైన్ చేశాడు బెరియర్ ఎల్విన్. ఇతను గిరిజనుల రక్షణ మరియు ఏకీకరణపై ఎల్విన్ మరియు గురియల చర్చను కూడా మనం దీంట్లో తెలుసుకుందాం. దీంట్లో భాగంగా ఇతను చేసిన పరిశోధనలు, ఇతను చేసిన ఆలోచనలు, దీంతో పాటుగా సోషియాలజిస్ట్ అయినటువంటి జిఎస్ గురియే, బాంబే యూనివర్సిటీలో మొట్టమొదటి ప్రొఫెసర్ అయినటువంటి జిఎస్ గురియే, ఆయన కూడా తనదైన శైలిలో ఎందుకంటే ఆయన కూడా గిరిజనుల మీద పనిచేశాడు. ఈ గిరిజనులు అనే వాళ్ళు హిందూ మతంలోకి వస్తారా, లేకుంటే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి మతం ఉందా అనే వాటి మీద కూడా చర్చ జరిగింది. ప్రత్యేక మతం ఉంటే ఏ రకంగా ఉంది, లేకపోతే మనం వాళ్ళని క్రిస్టియన్స్గా మార్చాలని క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ భావిస్తే బెరియర్ ఎల్విన్ ఏమంటాడు అంటే అటు క్రిస్టియన్లను తిట్టాడు, ఆ మిషనరీ జీవులు వద్దని. ఇటు హిందూ మతంలో అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ హిందూయిజాన్ని అమ్మక్క సారక్కలు వాళ్ళ త్యాగాలు చేసినటువంటి గుంజాడు ముసలమ్మ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనకు ఈ యొక్క గిరిజనులలో ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళ మతం అనేది వేరుగా ఉంది, వాళ్ళు చెట్లను పూజిస్తారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏంటంటే చెట్టును పూజించడం అనేది గిరిజన సంస్కృతిలో ఒక భాగంగా ఉంది. ఈ చెట్లను పూజించడము, సూర్యుని పూజించడము, ప్రకృతిని పూజించడము అనేది గిరిజన మతం. అంటే అది
మనకు టోటమిజం ఆటమిజం అని కూడా మనం దీన్ని చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా ఎల్విన్ ఏమంటాడు అంటే గిరిజనులు అనే వాళ్ళు ఇటు హిందూ మతంలో ఉండకూడదు, అటు క్రిస్టియన్ మతంలో ఉండకూడదు. వాటిని ఏదైతే ఇప్పుడు సారు చెరువులోని నీళ్ళని చేప తాగితే చెరువులో నీళ్ళు అయిపోతాయా సారు అని ఒక గిరిజన కవిత అని చెప్పినట్టు, అట్లనే గిరిజనులు ఒక ఒక చెట్లను అదేంటి మన ఫారెస్ట్ లో పనిచేసినంత ఫారెస్ట్ ఏం కాదు కదా. గిరిజనులు అనే అంటేనే ఫారెస్ట్, ఇంకా ఫారెస్ట్ లో వాళ్ళని రానియకుండా కాకుండా వాళ్ళ ఇప్పుడు మైనింగ్ అని ఇంకా రకరకాల అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క నిత్యావసర లైవ్లీహుడ్ ని తీసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వేదాంత కానివ్వండి, లేకుంటే టాటాస్, బిర్లాస్, బొగ్గు గన్లని, అదనుల మీద జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలు కానివ్వండి, గిరిజనుల మీద జరుగుతున్నటువంటి భూమి సమస్య కానివ్వండి, గిరిజనుల మీద జరుగుతున్నటువంటి సాంఘిక, లైంగిక, ఆర్థిక వనరుల దోపిడీ అయితే ఉందో ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుందని మనం ఇక్కడ అరుంధతి రాయ్ కానీ వరవరరావు కూడా అన్నాడు. ఈరోజు దేశంలో గిరిజన చేతి కింద కాళ్ళ కింద ఖనిజాలు ఉన్నాయి, ముస్లింల కాళ్ళ కింద పెట్రోల్ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచీకరణ, ప్రపంచవాదం అనేది ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. అటు హిందుత్వ కానివ్వండి, అటు అమెరికన్ ట్రంప్ విధానాలు కానివ్వండి, కానీ ప్రపంచం మొత్తం ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే గిరిజనుల కాళ్ళ కింద ఖనిజాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఖనిజాలు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని దెబ్బతీయడానికి గాను ఇదంతా మనకు జరుగుతుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే గిరిజనుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క సహజ సంపదను దోచేయడము, గిరిజనుల యొక్క భూమిని లాక్కోవడము, గిరిజనుల యొక్క దాని మొత్తం లాక్కుని వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని దుర్భరం చేయడం అనేది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. దాన్ని అరుంధతి రాయ్ రాశారు, చాలామంది గురియే రాశాడు, బెరియర్ ఎల్విన్ రాశాడు, హేమండ్ ఆర్ఫ్ రాశాడు, నదీం హసన్ రాశాడు, కేఎన్ సింగ్ రాశాడు, రామచంద్ర గుహ రాశాడు, ఐరావతి కార్వి రాసింది. ఎంతోమంది ఇప్పుడు మావోయిస్టులు కూడా పనిచేస్తున్నారు, కమ్యూనిస్టులు పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏకైక తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఏకైక కమ్యూనిస్ట్ ఎమ్మెల్యే అది ఖమ్మం గిరిజన ప్రాంతం నుంచి వచ్చినవాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కూడా నా రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే గిరిజనులు మన బీడీ దాగే తునికాకు ఉంటుంది కదా, ఆ తునికాకుని వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి సరైన ధరను కల్పించాలని పెద్ద నేను అవి చూశాను, ఇది చెట్ల మీద రాసిన చూశాను. అంటే అక్కడ ఈ యొక్క వ్యాపారస్తుల నుంచి దోపిడీ. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక బిర్సా ముండా జీవితాన్ని కనుక చూస్తే, బిర్సా ముండా కూడా తన జీవితాన్ని ఈ యొక్క ఫారినర్స్ వ్యతిరేకంగా, బిజినెస్ పీపుల్కి వ్యతిరేకంగా, ఇట్లా రకరకాల జనాలు దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా బిర్సా ముండా తన యొక్క విప్లవాన్ని నడిపాడు. చాలా చాలా మంది గిరిజనులు ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యంలో నడిచారు, అది సాధ్యమైంది. అది ఆ రకంగా చాలా కొమరం భీం, ఇప్పుడు కొమరం భీం మావో నాటే మావో రాజ్, మా తండాలు మా దాంట్లో మాదే రాజ్యం అని మనకు కొమరం భీం చెప్పిన. సమ్మక్క సారక్కలు కూడా మీరు వాళ్ళ చరిత్ర చూస్తే ఈ యొక్క కాకతీయ సామ్రాజ్యం యొక్క ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఉందో ఆ ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ వ్యతిరేకంగా సమ్మక్క సారక్కలు పనిచేయడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన అది ఉంది అంటే అది సమ్మక్క సారక్కల త్యాగ ఫలితం. వాళ్ళు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే, నేను గిరిజనులు వాళ్ళు మన ఎగాలిటేరియన్ అప్రోచ్ ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ మీద ఎటువంటి పెత్తనం చలాయించినా నిజామైనా కానీ, కాకతీయ సామ్రాజ్యమైనా కానీ, బ్రిటిషర్స్ అయినా కానీ, గిరిజన ఉద్యమాలు యాక్చువల్గా సరిగా రికార్డ్ కాలేదు భారతదేశ చరిత్రలో. మనకు మహాశ్వేతాదేవి గారి గురించి చదివితే తెలుస్తుంది. అంటే భీల్ కమ్యూనిటీ, మన వెస్ట్ బెంగాల్లో చేసినటువంటి రకరకాల వాళ్ళ గురించి ఆమె తన యొక్క రీసెర్చ్ చేసి ఆమె నవలలు రాసింది. అంటే గిరిజన ప్రాంతాలలో ఎట్లాంటి ఇవి మన దోపిడీ జరుగుద్ది అనేది ఆమె చాలా 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 బాగా రాసింది. అంటే నేను ఇంతమంది రైటర్స్ గురించి చెప్పాను. ఎల్విన్ రాశాడు, చాలామంది ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, మీ అందరికీ తెలుసు ఎర్విన్ విలియంతో పాటుగా చాలా ఫేమస్ రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్, మాలినోవ్స్కీ, వీళ్ళందరూ కూడా గిరిజనుల మీదనే పరిశోధన చేశారు. ఆఫ్రికాలో కొంతమంది గిరిజనుల మీద చేశారు, నాలాంటి వాళ్ళు కోయాల మీద చేశారు. ఇప్పుడు కోయాస్కి మళ్ళీ లంబాడీలో కూడా చర్చ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లంబాడీస్ ప్లెయిన్ ట్రైబ్, గిరిజనులలో కూడా రెండు రకాల గిరిజనులు ఉన్నారు, ప్లెయిన్ ట్రైబల్స్, హిల్ ట్రైబ్స్ అని. హిల్ ట్రైబ్స్ అంటే కొంచెం వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, యొక్క ప్లెయిన్ ట్రైబ్స్ అంటే వీళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్, అంటే ఎడ్యుకేషన్గా
ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క యొక్క వీళ్ళు కొంచెం డెవలప్డ్, వీళ్ళు కొంచెము వెనుకబడ్డ జాతులు. అంటే ఎంతోమంది అసలు ఆంథ్రోపాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, లేకుంటే ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, లేకపోతే ట్రైబల్ మ్యూజియంస్, ట్రైబల్స్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం, వాళ్ళ యొక్క పరిశోధన. ఇప్పుడు మనకు మాసప్ ట్యాంక్ దగ్గర గిరిజనాభివృద్ధి మ్యూజియం ఏదో ఉంది. అంటే ఇట్లాంటి అంటే ఎంతో పరిశోధన జరిగింది, ఎంతోమంది తమ జీవితాన్ని త్యాగాలు చేశారు యొక్క గిరిజనాభివృద్ధికి అని కూడా మనం ఈ పాఠం తెలుసుకుంటాం. నేను ఒక కవితలో రాశాను, మావోయిస్టు నేత కిషన్జీ చనిపోయినప్పుడు బడిపంతుల కుటుంబంలో పుట్టిన బానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడావు, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పట్టిన బడుగుల పక్షాన నిల్చున్నావు, గిరిజన జీవితాల వెలుగుల కోసం అపర్ణేశ్వరు కృషి చేశావని నేను ఒక కవిత రాశాను. గిరిజన జీవితాల వెలుగుల కోసం ఈ మావోయిస్టులు, కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళంతా ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారా? హైదరాబాద్లోనూ, వరంగల్లోనూ, లేకుంటే ఎక్కడ పనిచేయట్లేదు. వాళ్ళంతా ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు? గిరిజనులు డీప్ ఫారెస్ట్ ఉన్న కాడ ఎక్కడైతే స్కూల్స్ లేవో, ఎక్కడైతే కరెంటు లేదో, ఎక్కడైతే రోడ్లు లేవో, ఎక్కడైతే కనీస సౌకర్యాలు లేవో, బట్టలు లేవో, తిండి లేదో, వాళ్ళ గురించి అటు మావోయిస్టులు, ఇటు ప్రభుత్వం, ఇటు గవర్నమెంట్లు, ఇటు కమ్యూనిస్టులు, కొంతమంది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు, లేకుంటే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్, ముస్లిం వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళదైన చర్యలు చేస్తున్నారు. ఈ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా, లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని బాగుపరచడానికి రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా ఈ యొక్క గిరిజనుల మీద పనిచేస్తున్నారు అనేది నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం. స్వాతంత్రానంతరం కూడా భారతదేశంలో గిరిజనుల యొక్క అభివృద్ధిపై ఎంతో చర్చ జరిగింది అనేది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వెరియర్ ఎల్విన్ ఒక స్వీయ నిర్మాణ మానవ శాస్త్రవేత్త. అంటే ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ మేడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, ఈజ్ ఎ పోయెట్, రైటర్ అండ్ సెల్ఫ్ మేడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అతని కాలంలో ప్రజా మేధావి మరియు సంస్కర్త. ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్. ఇప్పుడు చాలా మంది, ఇప్పుడు హరగోపాల్ అనుకోండి, పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్, కంచాలే ఉన్నాడు అనుకోండి, పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్, బాలగోపాల్ అనుకోండి, పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్. అంటే ఈయన ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ మేడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. అతను ట్రైన్డ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కాదు. ఎంఏ ఆంథ్రోపాలజీ, ఎంఫిల్ ఆంథ్రోపాలజీ, పిహెచ్డి ఆంథ్రోపాలజీ చేసిన వాడు కాదు. ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ మేడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో సెల్ఫ్ మేడ్ పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్ అండ్ ఆల్సో ఏ రిఫార్మర్. ఈ రకంగా అతను రిఫార్మరు, సెల్ఫ్ మేడ్ ఇంటలెక్చువల్, ఆ తర్వాత సెల్ఫ్ మేడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. చాలా వరకు ఏంటంటే ట్రైన్డ్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఉంటారు. హీఈస్ నాట్ ఎ ట్రైన్డ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, హీఈస్ నాట్ ఎ రెడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. He himself as a poet, writer, he went and he studied all these things. నైతికంగా నిలదొక్కున్న మరియు నిబద్ధత కలిగిన సంస్థ నిర్మాత మరియు ఎకనాక్లాస్ట్. అతను స్వాతంత్ర భారతదేశంలోని విద్య మరియు పరిపాలన ప్రసంగాలను, గిరిజన వర్గాల నిజమైన స్వరాలను అందించగలిగాడు. he represented the true voice of the ట్రైబల్స్. ఇప్పుడు ట్రైబల్ల పేరు మీద చెప్పే బడా నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా అవన్నీ నిజమైన స్వరాలు. అంటే దొంగ స్వరాలు వేరు, నిజమైన స్వరాలు వేరు. నిజమైన స్వరాలు అంటే నిజంగా గిరిజనులు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ యొక్క వాటిని. ఇప్పుడు ఐటీడీఎస్ ఉన్నాయి. ఐటీడీఎస్ హేమండార్ఫ్ వల్ల వచ్చాయి. ఆయన చేసినటువంటి కృషి వల్ల ఈరోజు ములుగు ఐటీడీఏ కానివ్వండి, ఇంకా చాలా ఐటీడీఎస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీస్ వచ్చాయి. ఈ రకంగా ఈ యొక్క ఎల్విన్ అనే అతను ఈజ్ అనే ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆయన వాళ్ళ గొంతుకి ఇచ్చాడు. అంత వెనుకబడ్డ నిబద్ధత కలిగిన సంస్థ నిర్మాణం, ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డర్. ఇది ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అతను స్వతంత్రాల భారతదేశంలో విద్య మరియు పరిపాలన ప్రసంగాలను గిరిజన వర్గాలు నిజమైన స్వరాలుగా అందించగలిగారు. ఇది ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్ పీపుల్, మెసైజ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్ అంటారు. కొంతమంది డిస్ట్రాయర్ అని కూడా ఇతను అంటారు. ఎందుకంటే ఇతను ఒక గిరిజన గోండమ్మాయిని చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు. నా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ రాంబాబు, ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, అతను ఏమంటాడు అంటే ఇతను మంచిగా బాగానే రీసెర్చ్ చేశాడు గిరిజన ప్రాంతాలలో, కానీ ఇతను పుట్టిన పిల్లలను సరిగ్గా చూసుకోలేదు. అయితే ఇతను గోండమ్మాయిని చేసుకున్నాడు, తర్వాత డైవర్స్ అయింది, కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇతను సరిగ్గా చూసుకోలేడు అనేది ఒక అపవాదం ఉంది. ఇతను ఈ రకంగా గోండమ్మాయికి అన్యాయం చేసి ఉంటాడు అనేది కొంతమంది వాదిస్తున్నారు, లేదు అని కొంతమంది వాదిస్తున్నారు. ఇది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఇతను భారత పౌరసత్వం తీసుకున్నాడు. హీఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ సిటిజన్ హూ హాస్ టేకన్ ది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎల్విన్ భారతదేశంలోని అడవులను తన నివాసంగా మార్చుకున్నాడు. అంటే ఇతను గొప్పతనం ఏంటి అంటే చాలామంది
మాట్లాడతారు కానీ అక్కడ పోయి ఉండరు. ఎల్విన్ తన యొక్క జీవితాన్ని అడవులనే నివాసంగా చేసుకున్నాడు. ఆ ఆవాసంలో గిరిజన సంఘాలను తన సొంత బంధువులలో చూసుకున్నాడు. అయితే ఏదైతే గోండులో ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా గోండు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, మహారాష్ట్రలోని గోండు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఇతను జీవించాడు. వాటిని తన బంధువులాగా యొక్క గిరిజనులను చూసుకున్నాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. హార్వే విలియం ఆంగ్లికన్ కుమారుడు. అతని తండ్రి చిన్న వయసులోనే చనిపోయాడు. ఎల్విన్ సహోద్యోగి మరియు స్నేహితులైన శ్యామరావు బిక్లే ఎల్విన్ విద్యార్థి జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన డాక్యుమెంటేషన్స్ అందించాడు. ఈ శ్యామరావు బిక్లే అనే అతను చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు మనకు ఎల్విన్ సంబంధించి అందించాడు. ఇతని వ్యక్తిగత జీవితం దాగిన ప్రోటీన్ అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం తేలివైన ఖాతాను కలిగి ఉంటుంది. వెరియర్ పాఠశాలలో చివరి సంవత్సరంలో చాలా బహుమతులను గెలుచుకున్నాడు. అతని సెయింట్ యాన్ స్కూల్స్లో స్కాలర్షిప్ పొందలేకపోయాడు. ఇతను మంచి స్కాలర్షిప్ పొందలేకపోయాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. 1921లో ఎల్విన్ ముందున గొప్ప విద్యా సంబంధమైన కెరీర్పై పెద్దగా ఆశ లేకుండా ఒక సామాన్యుడిగా మోర్టాన్ చేరుకున్నాడు. అంటే ఒక సామాన్య విద్యార్థిగా తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాడు. ఎల్విన్ ఇన్ ఇండియా. అతను గోండుకు చెందిన మారుమూల గ్రామాన్ని తిరిగి వచ్చాడు. అక్కడ అతను మరియు హవేలే ఒక పాఠశాల మరియు డిస్పెన్సరీ అంటే ఒక చిన్న వైద్యశాలను వీళ్ళు ప్రారంభించారు. ఆ ప్రాంతంలోని ఆంగ్ల బిషప్ ఈ స్థలాన్ని అతనికి సిఫార్సు చేశాడు. అతను దేశంలోని ఆ ప్రాంతంలో నివసించిన 5 ఐరోపా వాసులలో ఒక సంవత్సరంలో 4 మరణించారని సమాచారాన్ని జోడించారు. అంటే ఇతనికి ఈ గిరిజనుల దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈయన ఈ బిషప్ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 పనిచేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయారు, మరి నువ్వు జాగ్రత్త అని కొంచెం సమాచారాన్ని కూడా మన వెరియర్ ఎల్విన్కి ఆ బిషప్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏంటంటే కొన్ని టాస్క్లు కొంతమంది చేయలేరండి. ఇప్పుడు వీరప్పని పట్టుకోవాలనుకోండి, వీరప్పని పట్టుకోవడానికి పోయిన వాళ్ళు చాలామంది చనిపోయారు. లేకపోతే కొన్ని నిధులను పట్టుకుపోవడానికి చాలామంది చనిపోతారు. కొన్ని డ్యూటీస్ చేయాలంటే అది మనోధైర్యము, ఆత్మస్థైర్యం కూడా ఉండాలి. ఇట్లా ఈ వెరియర్ ఎల్విన్ ఏదైతే స్కూల్ పెట్టబోయాడో అది ఆల్రెడీ ఒక 4-5 పెట్టి ఆల్రెడీ 2 చనిపోయారు. అట్లాంటి స్కూలు పాఠశాలలో ఇతను పనిచేయాల్సి వచ్చింది. ఆయన చెప్పాడు కూడా ఫాదర్, ఇక్కడ పనిచేయడానికి వచ్చిన 4-5 చచ్చిపోయారు. ఎల్వినోలోని ఆర్డర్ కంటే ప్రజలతో సన్నిహితంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆర్డర్లో కంటే, ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఏదో వేరే ఆర్డర్ అనుకోబోకండి, క్రిస్టియన్ ఆర్డర్స్ అంటారు వాడు. క్రిస్టియన్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు పోప్ ఒకటి చెప్తాడండి. పోప్ అనేవాడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. ఒకటి ఉందనుకోండి, యాంగ్లికన్ చర్చ్ ఉందనుకోండి. ఈ యాంగ్లికన్ చర్చ్ అనేదానికి హెడ్ లండన్లో ఉంటుంది. వాడు ఇక్కడ ఉంది చెప్తాడు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఆ పని చేయాలి. ఇతను ఎల్విన్ ఈ యాంగ్లికన్ చర్చ్లో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్లో కంటే కూడా ప్రజలతో సన్నిహితంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అంటే ప్రజలతో ఉండడం అనేది అతనికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి విషయం. ఇతను బిజినెస్ చేయాలనుకోలేదు, లేకుంటే ఒక ఇంకేదో చేయాలనుకోలేదు. ఇతను ప్రజలతో ఎప్పటికీ సన్నిహితంగా ఉండాలనేది ఈయన నిర్ణయించుకున్నాడు. క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఆర్డర్లో ఏంటి, వాళ్ళు కన్వర్షన్ చేయాలి, ఇంకేదైనా దైవవాక్యం జీసస్ గురించి చెప్పాలి, దైవవాక్ను ప్రభావితం చేయాలనేది వీళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ మనకు వెరియర్ ఎల్విన్ ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే తన ప్రజలతో సన్నిహితంగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు. అంటరాని మధ్య పనిచేయడం గురించి జాతీయవాది ఉద్యమం యొక్క ముఖ్యులతో ఒకరిని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్తో సంప్రదించాడు. ఇతను ఏమంటాడు, జాతీయవాదులో ముఖ్యుడైనటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ తోటి నేను అంటచబుల్స్ మధ్యలో, అంటే ఇంకా ఎవరైతే దళితులు ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ పటేల్ దీనికి నిరాకరించాడు. హిందువుల కోసం అంటరాని వారికి నష్టపరిహారం చేయడానికి అని చాలా మంది సామాజిక కార్యకర్తలు, మిషనరీలు ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. అంటే ఈ అంటరాని వారికి నష్టపరిహారం కలిగించాలి అనే దానికి అంబేద్కర్ ఉన్నాడు, వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, హిందువుల కోసం గురించి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, అంటరాని వారి గురించి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరంటే గిరిజనుల మధ్యలోనే పనిచేయాలనేది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క ఆలోచన. ఇది వెరియర్ ఎల్విన్ని బాగా ప్రభావితం చేసింది. లేకపోతే అతను దళితుల మధ్యలో పనిచేసేవాడేమో. ఇన్ కేస్ పటేల్ కనుక ఈ దీని గురించి చెప్పకపోతే ఎల్విన్ కంపల్సరీ హిందువుల కోసము, అంటే హిందువులు అంటే గిరిజనుల కోసము, లేదా బీసీల గురించో, బహుజన వర్గాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మనం చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు, గాంధీ ఏం మాట్లాడాడు అబ్బాస్, మా బీసీల గురించి ఏం మాట్లాడలేదు, దళితుల గురించి అంబేద్కర్ మాట్లాడాడు. ఒక ఆయన అయితే ఒక పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ అయితే ఎంతవరకు పోయాడు అంటే ముస్లింలో పాకిస్తాన్ వచ్చింది, దళితులకు రిజర్వేషన్ వచ్చింది, కానీ బీసీలకు ఏం రాలేదు అని. ఇట్లాంటి అంటే అంటరాని వారి గురించి అంబేద్కర్ పనిచేశాడు.
ఇట్లా అంటే గిరిజనుల మధ్య, అందుకనే గిరిజనుల మధ్యలో ఎవరు పనిచేయలేదు అనేది ఈ యొక్క సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చెప్పడం వల్ల ఇతను వెరియర్ ఎల్బిను గిరిజనుల మధ్యలో పనిచేయడానికి తన యొక్క ఆసక్తిని పనిని మొదలు పెట్టాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎల్బిను ఆర్డర్ల కంటే ప్రజలకు సన్నిహితంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు మరియు అంతరం మధ్య పనిచేయడం గురించి జాతీయ ఉద్యమ ముఖ్య నాయకులతో మాట్లాడాడు. కేంద్ర ఆలోచనలు అతను అంటే ఏంటి, ఇంత చేశాడు కదా, ఇతని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. 1932లో ఎల్విన్ గోండ్ల మధ్య నివసించడానికి వెళ్ళిన తర్వాత రాజకీయాల నుండి సామాజిక సేవ మరియు మానవ శాస్త్రం వైపు మళ్ళాడు. గిరిజనులతో కలిసి జీవించడం ఎల్విన్ యొక్క సుదీర్ఘ ప్రజలు తన కళ్ళతో ప్రపంచాన్ని చూసేలా చేశాడు. అతను 1940లో ఒక గోండ్ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు, కానీ వారు 1949లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇతను గోండ్ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు, కానీ 9 సంవత్సరాలకే ఇతను ఈ యొక్క ఆమెను వదిలేశాడు. ఇతను మానవ శాస్త్రం వైపు మళ్ళాడు, సామాజిక సేవ మరియు మానవ శాస్త్రం నుంచి మళ్ళాడు. ఎల్విన్ జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని మధ్య మరియు ఈశాన్య భారతదేశంలో గిరిజన సంఘాల గురించి రాసిన వ్యక్తుల మధ్య గడిపాడు. బైగా మరియు అగారియా ట్రైబ్స్ అనేది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి వర్క్స్. బైగా ట్రైబ్స్ అనేది నాకు తెలిసి ఎల్విన్ బైగా మరియు ఈ యొక్క అగేరియా అనే 2 పుస్తకాలు కూడా నాకు తెలిసి వెరియర్ ఎల్విన్కి ఎక్కువగా పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి, ఎక్కువ చర్చ జరిగింది ఆ పుస్తకాల గురించి, ఆయన రైటింగ్స్ గురించి, వీటి గురించి ఎక్కువగా చర్చ జరిగింది. మరియు పుస్తక రివ్యూస్ కూడా బైగా మరియు అగారియా మీదనే అతని యొక్క మొదటి ఎథ్నోగ్రఫీలోని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 2 కమ్యూనిటీలు తన నివాసాన్ని ఏర్పరచుకున్న మాండ్లా గోండ్లతో సన్నిహితంగా అనువాదించబడినందున అతని సొంత పొరుగు ప్రాంతాలలో వ్యవహరించారు. గిరిజన సంఘాలను అధ్యయనం చేయడం కోసం ఎల్విన్ ఒరిస్సా మరియు చాలా కాలం గడిపాడు. ఒరిస్సాలో ఇతను బస్తరు, ఇతను అదేంటి మహారాష్ట్ర, ఇవే కాకుండా ఒరిస్సాలోని ది హైలాండ్స్ ఆఫ్ ది ఒరిస్సా, దాని మీద ఆయన తన యొక్క అక్కడ ఒక పుస్తకాన్ని ఆయన రాశాడు. అంటే ఒరిస్సా ట్రైబల్స్, అక్కడ హంగరు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవిత కల్చర్ గురించి కూడా ఈ యొక్క ఎల్విన్ రాశాడు. అతను ప్రజల మధ్యలో స్థిరపడ్డాడు, వారితో జీవించాడు, బయట వ్యక్తికి వీలైనంత వరకు వారి జీవితాన్ని పంచుకున్నాడు. అతను కేవలం ప్రశ్నలు అడగడం మీద ఆధారపడలేదు, కానీ చాలా వివరంగా ప్రజల నుండి జ్ఞానాన్ని సేకరించడానికి ప్రయత్నించాడు. చాలా వరకు ఇప్పుడు నాలాంటి రీసెర్చర్ అయితే ఏం చేస్తారంటే ఒక క్వశ్చనీరు ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చనీరు ప్రింట్అవుట్లు తీసుకొని సార్ హెడ్లు గైడ్లతో సంతకాలు తీసుకొని ఒక ఫీల్డ్ వర్క్ 1-2 months చేసి అందరితో క్వశ్చన్స్ అడిగి ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చి మరి డేటా అనాలిసిస్ చేసి వాళ్ళ గురించి రాస్తాం. కానీ ఈయన ఏం చేశాడు, ఈయన ఇట్లా కేవలం ప్రశ్నలు అడగడం కాదు, వాళ్ళతో కలిసి జీవించడానికి ఇతను ప్రయత్నించాడు. అతను ఆ రకంగా మనకు వెరియర్ ఎల్విన్ అనే తను సక్సెస్ అయ్యడం మనం చెప్పుకోవచ్చు. గిరిజన గుర్తింపు సమస్య అంటే హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ గుర్తింపు ఎట్లా ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి ఎట్లాంటి గుర్తింపు ఇవ్వాలి, దాని మీద కూడా మనకు చర్చ జరిగింది. అయితే ఏంటి అంటే ఇక్కడ గిరిజనుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఈ బైగా ట్రైబ్స్ గురించి రాసినప్పుడు వెరియర్ ఎల్విన్ ఏమంటాడు అంటే, యాక్చువల్గా ఈ కల్టివేషన్ అనేది వాళ్ళ కలెక్టివ్ వాళ్ళ మీద పుష్ చేయబడ్డది. ఇప్పుడు గిరిజనులు ఏంటంటే వాళ్ళది ఫ్రీడము, కలెక్టివ్ లైఫ్, పొసెషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్స్. అట్లాంటి జీవన విధానం మీద అగ్రికల్చర్ అనేది ఇంపోజ్ చేయబడ్డది. అది వాళ్ళ యొక్క చాలా గోచా అని ఒకటి ఉందండి. గోచా అని గిరిజన సాంప్రదాయం ఒకటి ఉంది. అదేంటి అంటే యంగ్ కన్య పిల్లలు, అమ్మాయిలంతా అబ్బాయిలంతా ఏదైతే లైంగికంగా మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు ప్రయత్నం అంటే చేయబోతారో, ఈ ఆల్రెడీ లైంగిక శృంగారం లేకుండా విధవరాలు ఆ అనుభవం ఉండి, ఆ శృంగార అనుభవం ఉండి, ఆ తర్వాత ఈ విధవలైతారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మారియా అండ్ ఒక ట్రెడిషన్, దాని పేరు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు, బ్యాక్ చర్న ఇది అంటారు. ఆ దాంట్లో ఏంటంటే ఒక ఏరియాలో వాళ్ళకు అది ఉంటుంది అన్నట్టు. దాంట్లో ఈ అమ్మాయిల్ని, యంగ్ అమ్మాయిల్ని, అబ్బాయిల్ని దాంట్లోకి ఆ పండుగలోకి పంపిస్తారు.
ఆ రోజు వాళ్ళు లైంగికంగా దాని సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్లో అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇతని యొక్క ఈ యొక్క బెరియర్ ఎల్విన్ యొక్క గ్రేట్నెస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏదో క్వశ్చనర్స్ ఏదో సామాజిక ఆర్థిక విషయాలే కాకుండా సెక్షువల్ జీవితం అంటే ఒక లైంగిక శృంగారము, వాళ్ళు ఎట్లా చేసుకుంటారు, ఆ పద్ధతులు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ మధ్యలో ఎక్కడో చూశాను, పూరి జగన్నాథ్ ఇంకెవరు అంటుండే ఒరిస్సా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వైజాగ్ ప్రాంతాలలో ఈ జాకెట్ మార్పు అనేది ఒకటి ఉంటుందట, లైక్ గిరిజన ప్రాంతాలలో. అదేంటంటే ఆ జాకెట్లన్నీ ఒక చోట వేస్తారు, ఎవరికి జాకెట్ వేస్తే ఆ జాకెట్ వాళ్ళతోటి ఆ రాత్రి అట్లా అంటే వైఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని మన కేరళలో మోడర్న్ ఎట్లా చెప్తుంటున్నారు వైఫ్ స్వాపింగ్ అని, అది గిరిజన ప్రాంతాలలో ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. 1954 నెహ్రూ అతను ఈశాన్య ప్రాంతానికి భారత ప్రభుత్వానికి గిరిజన వ్యవహారాల సలహాదారుగా నియమించాలని సిఫార్సు చేశారు. అందుకనే 1954లో నెహ్రూ ఇతన్ని ఈశాన్య ప్రాంతాలకు పంపించడం జరిగింది. మనోర్ భారతదేశంలోని వివిధ రకాల గుర్తింపు రూపాలను మరియు జాతి గుర్తింపును మరి విభిన్న సామాజిక మరియు రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఒకటి లేదా మరొక స్థాయి గుర్తింపుకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వ్యక్తుల ధోరణి ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ గుర్తులతో భాష, జాతి, మతము, లింగము, లైంగిక ప్రాధాన్యతలు, కులము, తెగ, జాతి మరియు మొదలైనవి ఉన్నాయి. అంటే మార్కర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అంటారండి. ఇప్పుడు కోయలకి ఒక డ్రెస్ ఉంటుంది, కోయలకు ఒక నృత్యం ఉంటుంది, కోయలకు ఒక డ్రమ్ ఉంటుంది, లంబాడీస్కి ఒక డ్రెస్ ఉంటుంది. అంటే నేనేంటంటే మార్కర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గిరిజన గుర్తింపు, గిరిజన కల్చర్ను అంటే వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిని కాపాడడం ఒక ఎత్తు అయితే, వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు అనేది కూడా ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భాష, ఎన్నో రకాలైనటువంటి గిరిజన భాషలు ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల జాతులు ఉన్నాయి. అసలు నాగాసు, కూకీసు, లంబాడాసు, కోయాసు, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు తెలిసినవి, మారియాసు, గోండ్స్, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి గిరిజన జాతులు ఉన్నాయి. ప్రతి వాళ్ళకి ఒక జాతి ఉంది, ఒక భాష ఉంది, ఆ తర్వాత వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క బెరియర్ ఎల్విన్ తన దాంట్లో చదివాడు. ఈ గుర్తింపులలో అంటే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మనిషిని, ఇప్పుడు నాకు 10th క్లాస్లో ఉంటుంది ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అని, ఏ మోల్ ఆన్ మై నోస్ అని, అంటే నా ముక్కు పైన ఒక పుట్టుమచ్చ ఉందనేది నాకు 10th క్లాస్లో ఉంది. అట్లే ఒక కమ్యూనిటీని మనం గుర్తించాలంటే వాళ్ళ యొక్క వేషధారణ, అంటే ఉదాహరణకి మహారాష్ట్ర వంగని మనం ఎట్లా గుర్తుపడతా ఉంటే, వాళ్ళు చీరలు కట్టుకునేటప్పుడు, ఇప్పుడు మన వాళ్ళంతా మన తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇటువైపు వేస్తారు చీరకి కొంగులు, కానీ మహారాష్ట్ర ఆడవాళ్ళు ఇటువైపు వేస్తారు. అది మార్కర్. అంటే ఇప్పుడు ముస్లింలు గడ్డం పెట్టుకుంటారు, క్యాప్ పెట్టుకుంటారు, అది ముస్లిం, అది మార్కర్. క్రిస్టియన్స్ షిల్ వేసుకుని తిరుగుతారు, అది మార్కర్. అంటే మార్కర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అనేది మనకు మతము, వాళ్ళ కులము, భాష, జాతి, మాట్లాడే భాష. ఇప్పుడు నేను ఉర్దూ మాట్లాడతాను కాబట్టి నన్ను వేరుగా మార్క్ చేస్తారు, తెలుగు మాట్లాడతారు. మార్కర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే భాష, జాతి, డ్రెస్సు, లింగము, ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి. కులము, తెగ మరియు జాతి మొదలైనవి ఉన్నాయి. గుర్తింపు ఆధారిత రాజకీయ ఉత్సవాలు సామూహిక సభ్యులతో సమాజం చేయబడతాయి. ఇక్కడ ఒకటి విషయం అర్థం చేసుకోవాలి మీరందరూ, అదేంటి అంటే గిరిజన జీవితాలు అనేవి సామూహిక జీవితాలు. మోడర్న్ అంటే క్యాపిటలిస్ట్ జీవితం ఏంటంటే అది ఇండివిజువలిస్టిక్ చాలా అనేది అది అన్నట్టు, అది అర్థం చేసుకోవాలి. అది మనం అర్థం చేసుకోకపోతే వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఉద్యమాలు ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే, వాళ్ళ ఉద్యమాలు కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక మార్కర్స్ని బట్టి ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్కువ ఆపంచం లక్షణాలు కూడా సాధారణ నిర్వహించబడతాయి. కార్మికులు వంటి అసోసియేషన్ మార్కర్ల నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు సిటీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే లేబరర్స్ ఉంటారు, ఆ లేబరర్స్కి ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ లేబర్ ఉంటారు,
లేకుంటే సిటీలో ఉంటారు, లేకుంటే స్త్రీల అసోసియేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఇట్లా మనకు భిన్నమైనటువంటి ఇవనేటివి సిటీలలో ఉంటాయి. కానీ మనకు గిరిజనులలో ఇలా ఉండదు. వాళ్ళ యొక్క మార్కర్స్ వేరుగా ఉంటాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సిటీలోని సమాజాల్లోని మార్కర్స్కి, ఆ తర్వాత గిరిజన ప్రాంతాల్లోని మనుషులకి, ఇప్పుడు గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు లుంగి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి జీన్స్ ప్యాంటు, టీ షర్ట్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అంటే మార్కర్స్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవాలి. నెహ్రూ యొక్క పంచశీలాన్ని పడే గిరిజనాభివృద్ధికి 5 ప్రాథమిక సూత్రాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటేమో వాళ్ళని ఇండిపెండెంట్గా బతకనివ్వడం, వాళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళ దాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండడం. రెండోది వాళ్ళ కల్చర్ని మనం కాపాడటం, దాంట్లో ఎటువంటి తీవ్రమైన దాడి చేయకుండా చూడటం. మూడోది వాళ్ళని అడ్మినిస్ట్రేషన్గా వాళ్ళకు వాళ్ళు పరిపాలించే విధంగా వాళ్ళు మనం చేయడం, ఇది మూడవది. నాలుగోది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి. ఆ తర్వాత వాళ్ళని సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాలి. కానీ ఎట్లాంటి మార్పు అంటే వాళ్ళ యొక్క దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనం గిరిజనులను డెవలప్ చేయాలి. ఇవి ప్రధానమైనటువంటి 5 సూత్రాలు. దీన్నే నెహ్రూయన్ పంచశీల అంటారు. ఈ నెహ్రూయన్ పంచశీలను తీసుకొచ్చింది కూడా ఎల్విన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇతను చేసినటువంటి సూచనల మేరకే నెహ్రూ ఈ యొక్క 5 పంచశీల సూత్రాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ క్రైస్తవ మిషనరీలను బెరియర్ ఎల్విన్ చాలా బాగా క్రిటిసైజ్ చేశాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే, వాళ్ళ యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి మార్కర్స్ని దెబ్బేసేసి నువ్వు క్రిస్టియానిటీలోకి మార్చి వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని ఎందుకు చెడగొట్టాలి అనేది ఇక్కడ బెరియర్ ఆలోచన. హిందూ మతంలో కూడా వాళ్ళు రారు, ఎట్లా అంటే అనేది కూడా ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది. అది రెండోది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ జిఎస్ గురియే గారు ఆయన ఏమంటారు అంటే, లేదు మన ట్రైబల్స్ కూడా హిందూ మతంలోకి వస్తారు అనేది మనకు ట్రైబల్స్ కూడా హిందూ మతంలోకి వస్తారు, అది వాళ్ళని హిందూ మతంలో భాగంగా చూడాలి అనేది మనకు యొక్క జిఎస్ గురియే ఆలోచన. నెహ్రూ యొక్క పంచశీల అనే పిలువబడే గిరిజనాభివృద్ధికి 5 ప్రాథమిక సూత్రాలు మనం చూడవచ్చు. అభివృద్ధిని తీసుకుని వస్తుందని విశ్వసించే గిరిజన సంఘాలను క్రైస్తవ మతంలో మార్చాలనే వారికి ఎల్విన్ మిషనరీలపై తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. ఎల్విన్ మరియు హిందూ సంస్కృతులు, గిరిజన సంస్కృతి, కళ, ఆచారాలు, నృత్యాల పట్ల అసహనంగా ఉన్నారని మరియు సహజ స్ఫూర్తికి విఘాతం కల్పించారని, వారి సాంప్రదాయాల గురించి సిగ్గుపడేలా చేయడం ద్వారా కొత్తగా మతం మారిన వారిని గాయపరిచారని ఎల్విన్ వివరించాడు. అంటే వాళ్ళ సాంప్రదాయాల పట్ల వారు సిగ్గుపడే విధంగా వాళ్ళు భావించడం అనేది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అనేది. అంటే ఎవరి సాంప్రదాయం మనకు గొప్ప అండి. ఇప్పుడు మన సాంప్రదాయాలే గొప్ప, మనమే గొప్ప, మన డ్యాన్స్ సిస్టమే గొప్ప అనేది తప్పు. దాన్ని సోషియాలజీలో ఏమంటారు అంటే ఎథ్నోసెంట్రిసిజం అంటారు. అంటే మన గురించి మనం గొప్పగా మాట్లాడుకోవడం, మన భాష గురించి మనం గొప్పగా మాట్లాడుకోవడం, ఇది ఎథ్నోసెంట్రిసిజం అనేది. ఇది కొత్తగా మతం వారిని గాయపరుస్తుంది అనేది ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఎల్విన్ ఏమంటారంటే, ఈ రకంగా ఆయన చెప్తాడు, సమ్మేళనవాదం అంటే మిక్స్డ్, అటు ట్రైబల్ ఇటు భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి గిరిజన సంఘాలను ఆయన మధ్య మార్గం సృష్టించాడు. ఎక్కువగా చూడకూడదని అనేక పథకాలను వాళ్ళని ముంచెత్తకూడదు. అంటే రకరకాల పథకాలు పెట్టి వాళ్ళని మనము దెబ్బతీయకూడదు. ఇప్పుడు రకరకాల గిరిజనులని ప్రతి వాళ్ళు కూడా పోడు భూములకు అది పట్టాలు ఇస్తామని, ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు పోడు భూములకి పట్టాలు ఇస్తామని మాట్లాడుతుంది. కేసీఆర్ అన్నాడు, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడు, రకరకాల వాళ్ళు ఇట్లా అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళని మనము ఏంటి ఈ యొక్క ఎక్కువగా వాళ్ళని వచ్చేయకూడదు. రకరకాల పథకాలతోటి ఇండ్లు కానీ ఇంకేదైనా కానివ్వండి, ఇట్లాంటి వాటితోటి వాళ్ళని ఎక్కువగా మనం అది చేయకూడదు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రజలు వారి సొంత మేధావి వెంట
అభివృద్ధి చేయాలి. వాళ్ళ సొంత మేధావితనాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి అనేది ఇక్కడ. ఫీల్డ్ వర్క్ మరియు పద్ధతులు. ఈ యొక్క ఎల్విన్ ఏం చేశాడు అంటే ఫీల్డ్ వర్క్ మొత్తాన్ని ఆయన రీడిఫైన్ చేశాడు అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అప్పటి వరకు ఉన్నదేంటి అంటే ఆర్మర్ చైర్ ఉండేది. ఆర్మర్ చైర్ నుంచి ఆయన మార్చేసేసి ఆయనతో కలిసి జీవించడం అంటే మనిషి అనేవాడు పోయి వ్యక్తిగతంగా అక్కడ బతకాలి, వాస్తవంగా వాళ్ళ జీవితం అంటే ఏంటో చూడాలి, వాళ్ళతో చాలా కాలం పాటు గడిపాడు. అతను రాసిన సంఘాలతో కొనసాగాడు. కాపీ పుస్తక పద్ధతులను ఆయన తప్పుపట్టాడు. అంటే జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ అనేది రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో అట్లాంటి దాన్ని వెరియర్ ఎల్విన్ ఆయన తప్పుపట్టాడు. ఇది మంచిది కాదు, మనం వాళ్ళతో కలిసి జీవించాలి అని ఇట్లాంటి విషయాలలో ఫీల్డ్ వర్క్ మొత్తం కూడా ఇతను చేశాడు, మొత్తం రీడిఫైన్ చేశాడు అని చెప్పుకోవచ్చు. గిరిజన ప్రజల జీవిత ప్రపంచాలను మైనస్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్వరాన్ని అందించడంలో అతని ప్రత్యేక సాహిత్య నైపుణ్యము, పదం యొక్క వాస్తవ అర్థంలో మందపాటి వర్ణాలను రూపొందించడంలో దోహదపడింది. ఇతడు లిటరరీ పర్సన్ కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని చాలా దగ్గర నుంచి చాలా ఒక సినిమా లాగా అది పుస్తకాలలో ఆయన రాయడం జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇతని యొక్క పోయిటిక్ స్కిల్స్ వల్ల వాళ్ళ జీవితం అంటే మనకు బయటకు వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన రాసిన ది ట్రైబల్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ వరల్డ్ ఆఫ్ వెరియర్ ఎల్విన్ అనే పుస్తకం ఎంత గొప్పది అంటే దానికి కేంద్ర సాహిత్య అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది. అంటే అతను వాడిన పదాలు కానివ్వండి, అతడు వాడిన భాష కానివ్వండి, ఎంత సాహితీ నైపుణ్యం అతనికి ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇక్కడ. ఆ సాహిత్య నైపుణ్యం వల్లనే వెరియర్ ఎల్విన్ ఈరోజు 70 సంవత్సరాలు అవుతుంది కావచ్చు, అతను చనిపోయి 60లో చనిపోయాడు. కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం ఆయన సోషాలజిస్ట్ కాకపోయినా మనం ఈరోజు ఎందుకు చర్చిస్తున్నామంటే అతనికి ఏదైతే సాహిత్య నైపుణ్యం ఉందో ఆ సాహిత్య నైపుణ్యం వల్ల అతను చాలా అద్భుతమైనటువంటి మన గిరిజన జీవితాలని, మోనోగ్రాఫ్స్ని, అది నార్త్ ఈస్ట్ విషయంలో ఇంకా మనం మాట్లాడుకోలేదు, కానీ ఇతన్ని నార్త్ ఈస్టర్న్ పాలసీ మేకింగ్ కూడా నెహ్రూ పంపించాడు. నార్త్ ఈస్ట్లో ఆయన చాలా తన యొక్క వర్క్ చేసేసి నార్త్ ఈస్ట్ అడ్వైజర్ కూడా పనిచేశాడు. ఈయన ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని కూడా డైరెక్టర్గా చేశాడు. ఇతని యొక్క ఫోర్స్ చూసే నెఫా అనేది నార్త్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ అనే దాన్ని కూడా ఇతన్ని డైరెక్టర్గా చేసి ఇతనికి చాలా అది చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వెరియర్ ఎల్విన్కి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సాహితీ నైపుణ్యం ఏదైతే ఉందో అతను గిరిజన జీవితాన్ని తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడ్డది. అటు ఈస్టర్న్ కంట్రీస్, అటు వెస్టర్న్ కంట్రీస్, అంటే పశ్చిమాలో ఉన్నటువంటి అది మనకున్నటువంటి సంస్కృతి, ఈ రెండు కూడా విజ్ఞానము, ఇక్కడ కళలు, సాహిత్యము, మతం అన్నీ కలిసి ఇట్లా రకంగా ఒక కొత్త వంగడాన్ని మనం సృష్టించినట్టు వెరియర్ ఎల్విన్ ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని మనకు ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశాడు. ఆయన గిరిజనాభివృద్ధికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడని చెప్పొచ్చు. ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి రచనలలో వెరియర్ ఎల్విన్ యొక్క ముఖ్య రచనలు ది బైగా, ది మారియా మరియు వారి గోతులు. ఇంతకుముందు చెప్పిన నేను సెక్షువల్ లైఫ్ అని చెప్పాను, దాన్ని గోతులు అంటారు. మిత్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఇండియా అనే బుక్ కూడా ఆయన రాశాడు. బోడో హైలాండర్ అనేది ఒరిస్సా దాంట్లో కూడా ఆయన చేశాడు. ట్రైబల్ ఆర్ట్ అండ్ ఇండియా అనే దాంట్లో ఆయన రాశాడు. ఒరిస్సా గిరిజన పురాణాలు అంటే మిస్ ఫోక్లోర్స్ అంటారు కదా, దాన్ని ఫోక్లోర్స్ అంటారు. ఫోక్లోర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ వీటన్నిటి మీద కూడా ఈయన రాశాడు. భారతీయ తెగమతం, తత్వశాస్త్రం, ట్రైబల్స్ ఆఫ్ వెరియర్ ఎల్విన్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ. ఈయన తన యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీ రాసుకున్నాడు. ఆ ఆటోబయోగ్రఫీలో గిరిజన జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఏ రకంగా ఉంటాయి అనేది కూడా రాశాడు. దీనికే ఆయనకు కేంద్ర సాహిత్య అవార్డు వచ్చింది. ఈయనను భారత ప్రభుత్వము
పద్మభూషణ్తో సత్కరించింది. ఈయన చేసినటువంటి గిరిజన అభివృద్ధికి, ఈయన చేసినటువంటి సాహితీ దానికి ఈయనను పద్మ విభూషణ్ అనేది ఈయనను చేసింది. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నార్త్ ఈస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే అస్సాం, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్ ఏవైతే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాలలో గిరిజనుల శాతం ఎక్కువ. వాళ్ళని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళని ఏ రకంగా మనము అభివృద్ధి చేయాలి అనే దాన్ని వెరియర్ ఎలిమెంట్ పంచశీల సూత్రానికి, ఆ తర్వాత ఈజ్ అడ్వైజర్ టు నార్త్ ఈస్ట్ కూడా అని కూడా మనము ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా వెరియర్ ఎలిమిను తన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి రచన చేయడం, అన్నిట్లో ముఖ్యంగా ది బైగా అనేది ప్రపంచంలో బాగా పేరు తీసుకొచ్చింది. ది మారియా అండ్ వారి గేతులు అనేది కూడా చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది. ఈ రెండు పుస్తకాలు అనేది ఆయన జీవితానికి, అంటే తొలి 2 రచనలు ఆయన జీవితంలో చాలా 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 పేరు తీసుకొచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వాటితో పాటుగా ది మారియా అండ్ గోతుల్, మిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ రెండు కూడా ఆయనకు చాలా 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 పేర్లు తీసుకొచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం మరొకసారి మొత్తం పాఠాన్ని చూసుకుందాం. వెరియర్ ఎలివిన్ అనేది అతను బ్రిటిష్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చాడు, ఆ తర్వాత భారతదేశంలో పనిచేశాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈయన కవి, రచయిత, బయోగ్రఫర్ అని మనం తెలుసుకోవాలి. మరియు ఇతను చాలా ప్రజా మేధావి, సంఘ సంస్కర్త అని నిబద్ధత కలిగిన సంస్థ నిర్మాతను అర్థం చేసుకోవాలి. భారతీయ పౌరసత్వాన్ని తీసుకున్నవాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇతను శ్యామరావు సోలేతోటి పనిచేశాడు. కేంద్ర ఆలోచనలు, గిరిజన స్వయం ప్రతిపత్తి, గుర్తింపు సమస్య అనే వాటి మీద పనిచేశాడు. నెహ్రూ పంచశీల సూత్రానికి కూడా ఇతను పనిచేశాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లో గిరిజనులను వాళ్ళ యొక్క సంప్రదాయాలను మనం గౌరవించాలి. రెండోది, వాళ్ళ యొక్క భూముల్ని, వాళ్ళ కల్చర్ని కాపాడాలి. మూడోది, వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళని అటు హిందూ మతంలో కాకుండా, ఇటు క్రైస్తవ మతంలో కాకుండా వాళ్ళను స్వతంత్రంగా ఉంచాలి అనేది కూడా ఈయన చెప్పాడు. ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడ్స్ని కూడా ఇతను రీడిఫైన్ చేశాడు. అంటే అది ఎట్లా అంటే, అది ఆర్మ్ చేయడు కాకుండా ఫీల్డ్ వర్క్ చేయాలి అనేది ఈయన భావించాడు. ఈయన చేసినటువంటి సాహితీ నైపుణ్యం వల్ల ఇతనికి వాళ్ళ యొక్క వాస్తవ జీవితాన్ని దగ్గర నుంచి రాయడం వల్ల ఇతనికి పద్మభూషణ్ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది కూడా జరిగింది. అటు వెస్ట్రన్, ఇటు ఈస్టర్న్, ఈ రెండు కూడా కలిపి మనకు ఈ యొక్క ఎర్విన్ జీవితం అనేది ఉంటుందనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన ముఖ్యమైన రచనలలో వెరియర్ ఎల్విన్ ముఖ్య రచనలు ది బైగా, ది మరియు వారి గోతులు, ఆ తర్వాత మిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ద బోడో హైలాండర్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భారతీయ తెగమతము, తత్వశాస్త్రము, ది ట్రైబల్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఎర్వర్ ఏలియన్ అనే ఆటోబయోగ్రఫీ అనేవి ఆయన ప్రధాన రచనలు. ఇది బేసిక్గా ఎల్విన్ యొక్క బయోగ్రఫీ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ మొత్తంగా మనం కంక్లూడింగ్గా మాట్లాడుకోవాలంటే, నాకు తెలిసి భారతదేశ చరిత్రలో మరో ఎలివిన్ అనే అతను రాకపోవచ్చు. ఎట్లా అంటే, ఆయన కవిత్వం కానివ్వండి, ఆయన నవలలు కానివ్వండి, ఆయన జీవితం కానివ్వండి, మొత్తానికి గిరిజన జీవితాలు ఈరోజు అంతో ఇంతో వెలుగు చూస్తున్నాయి అంటే అది హేమండార్ఫ్, వెరియర్ ఎలివిన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళ వల్ల అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్రిస్టియన్ మిషనరీగా వచ్చాడు, తన క్రిస్టియన్ మిషనరీ తత్వాన్ని వదిలేసేసి అతను దాన్ని అసలు నేను క్రిస్టియన్ కాదు అనే స్థాయికైనా చేరుకున్నాడు. పూర్తిగా
తన జీవితాన్ని గిరిజనులకు అంకితం చేశాడని మనం చెప్పుకుంటూ ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం. నమస్కారం. ఉంటాను.
অৰ্থাৎ অধিকাৰ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অধিকাৰ এই শব্দটো আমি সকলোৱে খুব সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যিকোনো এটা কথাত যদি আমাৰ কাৰোবাৰ লগত মতবিৰোধ হয় তেতিয়াহ'লে মই চিঞৰি চিঞৰি কওঁ যে মই এই কথাষাৰ কোৱাটো বা এই কামটো কৰা বা এই প্ৰাপ্যটো পোৱা এটা মোৰ অধিকাৰ। আমি মা দেউতাৰ লগতে হওক, আমি বন্ধু বান্ধৱৰ লগতে হওক, ৰাজনৈতিক নেতা বা চৰকাৰৰ লগতে হওক, আমি অনকলে শব্দটো প্ৰয়োগ কৰোঁ যে এইটো মোৰ অধিকাৰ, এইটো মই পাব লাগিব। কিন্তু অধিকাৰ বুলি কওঁতে ৰাজনীতি বিজ্ঞানত কিন্তু বহুতবিলাক কথা আহি পৰে। যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো এটা বস্তু বিচাৰিলে কিন্তু সেইটো অধিকাৰত পৰিণত নহয়। অধিকাৰ বুলি ক'লে আমিনো কি বুজো? মই অকণমান দেৰি আগতে আমি কৈছোঁ যে কিবা কাৰোবাৰ লগত যদি বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আমাৰ কাজিয়া লাগিল তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এইটো মোৰ অধিকাৰ। মই কৈছোঁ কাৰোবাক মই বেয়াকৈ ক'লোঁ, তাৰপিছতে মই তেওঁক ফুচলাবৰ কাৰণে ক'লোঁ যে তেওঁক মই মোৰ সৰু তেওঁ মোতকৈ বা মোতকৈ মই তেওঁক এই কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ বা কোৱাৰ মোৰ এটা অধিকাৰ আছে। গতিকে আমি সেই ধৰণে বস্তুটো আমি চাওঁ। কিন্তু ৰাজনীতি বিজ্ঞানত সেই অধিকাৰ বুলি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব। অধিকাৰ মানে কি বুজো আমি যে কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থাকিহে আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ। আচলতে অধিকাৰনো কি? কোনে দিছে আমাক বা এই অধিকাৰসমূহ কিয় লাগে? আচলতে অধিকাৰসমূহৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? আমাৰ আত্মবিকাশ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চেল্ফ গ্ৰ'থ, আমাৰ চেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এইবিলাক এটা লিগেলাইজড চ'ৰ্চৰ পৰা আহিব লাগিব। গতিকে এইটো কোনে দিব? চৰকাৰে কিছুমান আইন বলবৎ কৰি সেইবিলাক ৰেকগনাইজ কৰি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কৰি সেই অধিকাৰবিলাক আমাক দিব। গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে যি মন যায়, যেতিয়াই মন যায়, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মই যেতিয়া অধিকাৰ ক্লেইম কৰিম তেতিয়া মই মনত এটা কথা ৰাখিব লাগিব যে মোৰ লগত থকা ইজন মানুহে সমানে সেই অধিকাৰ তেওঁ ক্লেইম কৰিব। এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল, ৰাস্তা এটা আছে, ৰাস্তাত মই গাড়ী এখন চলাই গৈ আছোঁ। মই যেনেকৈ ৰাস্তাটোত গাড়ীখন চলাই গৈ থাকিব পাৰোঁ তেনেকৈ ইফালৰ পৰা অহা মানুহজনেও তেওঁ গাড়ীখন চলাই তেনেকৈ তেওঁ আহিব পাৰে। কিন্তু আমি কিছুমান ৰোড ছিগনেলছ বা ৰোড ছেফটি মেজাৰ্ছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আমি যদি সেইবিলাক ফ'ল' নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমাৰ এটা গাড়ী দুখনৰ মাজত এটা খুন্দা লাগিব। আৰু এই খুন্দা লাগিলে কি হ'ব? কোনোবা এজন হয়তো বেয়াকৈ আঘাত হ'ব বা কোনোবা এজনৰ হয়তো মৃত্যুও হ'ব। কিন্তু দুইজন ব্যক্তি নিজৰ নিজৰ বাহনকেইখন চলাওঁতে তেওঁলোকে যদি নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত থাকে আৰু ট্ৰাফিক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছখিনি মানি পেলাই চলে তেতিয়া সেই দুৰ্ঘটনাটো বা সেই এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব পাৰিম। গতিকে অধিকাৰো সেই বস্তুটো আমাক সুবিধা লাগে। আমাৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে কিছুমান চৰকাৰে আমাক সুবিধা দিছে বা এই অধিকাৰসমূহ নাপালে আমাৰ আত্মবিকাশ নহয়। কিন্তু সেই অধিকাৰবিলাকক আমি এনেকুৱা এটা সীমাবদ্ধতাৰ মাজত বা এনেকুৱা এটা আইনতে নকৰে। গতিকে বিভিন্ন লেখকে অধিকাৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যদিও আমি কমনলি অধিকাৰ শব্দটো যেতিয়াই তেতিয়াই প্ৰয়োগ কৰোঁ, কিন্তু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি যথেষ্ট সংযম হ'ব লাগিব বা সংযম হোৱাটো দৰকাৰ। কিয়নো আমি কিছুমান গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি পেলাইহে এই কামখিনি আমি কৰিব লাগিব বা কৰাটো উচিত। যিকোনো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব বা এটা দিশ চাব লাগিব যে আনৰ যাতে অসুবিধা নহয়। আনৰ যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কেতিয়াও অধিকাৰত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে সমাজত সকলো মানুহৰ একেধৰণেৰে বিকাশ হওক। ই নৈতিক বিকাশেই হওক বা অৰ্থনৈতিক বিকাশেই হওক বা সামাজিক বিকাশেই হওক। গতিকে সকলো মানুহৰ এই বিকাশটো একেধৰণেৰে বা একেটা স্তৰত হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ। গতিকে আমি সকলোৰে কল্যাণটো হোৱাটো বিচাৰোঁ। এজন ব্যক্তিৰ কল্যাণ হ'লে এখন সমাজৰ উন্নতি নহয় বা এটা জাতিৰ উন্নতি নহয়। সকলো মানুহৰ সমান ধৰণে উন্নতি হ'ব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বাহ্যিক ক্ষেত্ৰতে হওক আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ সেই কামবিলাক কৰোঁতে আমি এটা কথা বা এটা দিশ আমি মনত ৰাখিব লাগিব যাতে কাৰো আমাৰ অনিষ্ট নহয়। গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি এইটো কথাই বুজিছোঁ যে আমাৰ নৈতিক বিকাশ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। এখন সমাজৰ
সকলো দিশৰ পৰা উন্নতি হোৱাটো বিচাৰিছো আৰু সকলো মানুহৰ সমান ধৰণে উন্নতি হোৱাটো আমি বিচাৰিছো এছাম শ্ৰেণী উন্নতি হয় আন শ্ৰেণীৰ লোক তল পিছ পৰি থাকিলে এইটো কেতিয়াও উন্নতি হোৱাটো নুবুজায় গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে কি বুলি বুজি পাম আমি যে জনসাধাৰণৰ কিছুমান দাবী যে নিজৰ উন্নতিৰ কাৰণে জনসাধাৰণে কিছুমান দাবী কৰিব পাৰে কিন্তু জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকটা দাবী বা প্ৰত্যেকটা অধিকাৰে যে শুদ্ধ সেইটো নহয় জনসাধাৰণে নিজৰ মংগলৰ কাৰণে কিছুমান দাবী কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটা দাবীয়ে যে যুক্তিসংগত বা উচিত সেইটো নুবুজায় দাবীৰ লগত এটা বস্তু আমি চাব লাগিব যাতে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ যাতে জড়িত হৈ নাথাকে যেতিয়াই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ পৰিব তেতিয়া সেইটো কেতিয়াও জনসাধাৰণৰ কল্যাণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে জনসাধাৰণৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ হ'লে যিখিনি দাবী আমি কৰিছো সেইখিনি ইউনিভাৰ্চেল হ'ব লাগিব সৰ্বজনীন হ'ব লাগিব তাৰমানে যিটো বস্তু আমি বিচাৰিছো সেই বস্তুটো সকলোৰে কাৰণে সমানে পাব লাগিব সকলো মানুহে সমানে পাব লাগিব আৰু সকলো মানুহে সমানে উপভোগ কৰিব সেইটো পাৰিব লাগিব এই দাবীৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমূহীয়া কল্যাণ সকলো মানুহে সমানভাৱে ইয়াক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব বা উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব যিবোৰ দাবীৰ দ্বাৰা মানুহৰ সমূহীয়া কল্যাণ সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেনে দাবী বা অধিকাৰসমূহকহে আমি অধিকাৰ বুলি কোৱাটো উচিত যিবোৰ দাবীয়ে জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন কৰে বা সকলোৰে কল্যাণ সাধন কৰে সেইবিলাককে আমি অধিকাৰ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে দাবী আমি কৰিছো ঠিকে আমাৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু দাবী কৰিছো কিন্তু এই দাবীটোৰ লগত আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থাকিব নালাগিব গোটেইটো সমজুৱা হ'ব লাগিব সকলো মানুহে সমানভাৱে ইয়াক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব বা সমানভাৱে ইয়াক উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব যিবোৰ দাবীক সমাজে স্বীকৃতি দিয়ে তেনে দাবীকহে আমি অধিকাৰ হিচাপে মানি ল'ব পাৰিম আমি দাবী কিছুমান কৰিছো ঠিকেই কিন্তু এইবিলাক স্বীকৃতি দিব লাগিব সববোৰ দাবী যে সকলো কাৰণে বা সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে লাভজনক সেইটো নহয় গতিকে যিবিলাক দাবী আমি কৰিছো সেই দাবীবিলাক সমাজে আমাক স্বীকৃতি দিব লাগিব এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল ৰাইট টু লাইফ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বা জীৱনৰ অধিকাৰ এই জীৱনৰ অধিকাৰটো সমাজৰ সকলো মানুহে বিচাৰিছে যেহেতু সমাজৰ সকলো মানুহে বিচাৰিছে গতিকে সমাজে ইয়াক স্বীকৃতি দিছে যেহেতু সমাজে স্বীকৃতি দিছে গতিকে আমাৰ ৰাইট টু লাইফ বা জীৱনৰ অধিকাৰ এই ধাৰণাটোৰ উৎপত্তি হ'ল যদি কেৱল কেইজনমান মানুহেহে বিচাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটোৰ ৰাইট টু লাইফ হিচাপে বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হিচাপে বা আমাৰ মৌলিক আমাৰ অধিকাৰ হিচাপে হয়তো এইটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নহ'লেহেঁতেন ঠিক তেনেকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি বিচাৰে সম্পত্তি গঢ়িব বিচাৰে এইটো এটা মানুহৰ স্বভাৱ নেচাৰ যে মানুহক নিজৰ এটা সম্পত্তি লাগে আৰু এই সম্পত্তিটো তেওঁলোকে যিকোনো উপায়েৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে গতিকে এই অধিকাৰ এই যিটো ডিমাণ্ড সম্পত্তি একুৱাই কৰা সম্পত্তিক সংৰক্ষণ কৰা এইটো যিটো ৰাইটছ এইটো সমাজেও স্বীকৃতি দিছে কাৰণ এখন সমাজ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে মানুহক কিছুমান সেফটি নেটৱৰ্ক লাগে সিকিউৰিটি লাগে আৰু সিকিউৰিটিটো হৈছে কি যে তেওঁৰ কিখিনি সম্পত্তি আছে তেওঁৰ সেই সম্পত্তিখিনি থকাৰ কাৰণে তেওঁ পৰিয়ালটো বা তেওঁ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছে সুখেৰে শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব গতিকে সমাজেও এইটো স্বীকৃতি দিছে গতিকে সমাজে এইটো স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে কিহৰ উৎপত্তি হ'ল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এই কনচেপ্টটোৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি সমূহীয়া কল্যাণৰ কথা ভাবিব লাগিব আৰু যিটো সমাজে স্বীকৃতি দিয়ে সেই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অধিকাৰসমূহকহে আমি অধিকাৰ বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰিম ব্যক্তিৰ যিবিলাক দাবী সেই দাবীবিলাক যদি আমি অধিকাৰত পৰিণত কৰিবলৈ হয় তেলে সেই দাবীবিলাকক ৰাষ্ট্ৰই স্বীকৃতি দিয়াটো প্ৰয়োজন বহুত সময়ত বহুতবিলাক দাবী আমাৰ আছে কিন্তু সকলো দাবী যে আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ বা সকলো দাবী যে যুক্তিসংগত সেইটো হয়তো নুবুজাব পাৰে বা সেইটো হয়তো নহ'ব পাৰে গতিকে যিবিলাক
দাবীয়ে কেৱল ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থহে পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকক আমি দাবী হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বা সেইবিলাকক আমি অধিকাৰ হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি অধিকাৰ হিচাপে মানিবলৈ হ'লে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰই স্বীকৃতি দিব আৰু ৰাষ্ট্ৰই কোনবিলাক অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰই জানে যে এই অধিকাৰসমূহ মানি পেলাই গোটেই সমাজখনৰ কল্যাণ হ'ব এজন দুজন ব্যক্তিৰ কল্যাণৰ কথা আমি ভাবিলে নহ'ব এখন সমাজত গোটেই সমাজত থকা সকলো মানুহে যাতে গোটেই অধিকাৰখিনি ভোগ কৰিব পাৰে সেই তেতিয়াহে তাক আমি অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰিম গতিকে আমি যদিও কথাই প্ৰতি অধিকাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ হাতৰ লগত পানী খোৱাৰ নিচিনা কোনোবাই কথা এটা ক'লে এইটো মোৰ অধিকাৰ তই মাত নামাতিবি এইটো মোৰ অধিকাৰ আছে কোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি প্ৰায়ে কওঁ আমি আমাৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ মাজত হওক বা আমাৰ নিজৰ ভাই ভনীৰ মাজত হওক কেতিয়াবা আমি আনকি মা দেউতাৰ আগতো কওঁ যে এইটো মোৰ অধিকাৰ এইটো মোক কিয় তোমালোকে ইয়ালৈ যাব দিয়া নাই মই অমুকৰ লগত যোৱাটো মোৰ অধিকাৰ এনেকৈ আমাৰ ঘৰত হয়তো বহুত সময়ত তৰ্ক বিতৰ্ক লাগে কিন্তু এতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াৰ পিছত আমি নিশ্চয় আমাৰ এই ভাৱধাৰাটো অধিকাৰৰ ওপৰত থকা আমাৰ যিটো পুৰণি ভাৱধাৰা আছিলে নিশ্চয় এইটো এটা চেঞ্জ বা পৰিৱৰ্তন হ'ল কাৰণ অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি এইটো বুজিব লাগিব যে সকলো মানুহৰে সমানে এই অধিকাৰখিনি ভোগ কৰিবলৈ পাব আৰু কাৰো অন্যায় যাতে নহয় এখন সমাজত সকলো মানুহে সমান ধৰণে সুযোগ সুবিধা অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিবলৈ পাব লাগিব বিভিন্ন ৰাইটাৰ্ছে বিভিন্ন ডেফিনেশ্যনছ দিছে আৰু এই ডেফিনেশ্যনছবিলাকৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ বুজি পাইছোঁ যে অধিকাৰবিলাকে প্ৰত্যেক সমাজৰ উদ্দেশ্য বা সমাজৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে এই অধিকাৰবিলাকে আমাৰ আত্মবিকাশত যাতে সহায় কৰে বা সাধন কৰে অধিকাৰবিলাকৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে এই অধিকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি যে আমি প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি যে অধিকাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰয়োজনৰ লগত জড়িত অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ নিডছ থাকিব লাগিব কিছুমান আমাৰ নিডছ আছে এই অধিকাৰবিলাক অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি কিছুমান সুযোগ সুবিধাক বুজি পাওঁ কিন্তু এই অধিকাৰবিলাকে আমাৰ যিবিলাক নিডছ বা যিবিলাক বস্তুৱে আমাৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে সেই তেনেকুৱা বস্তুবিলাককে আমি অধিকাৰ বুলি কওঁ আমাৰ বহুত নিডছ থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটা নিডছেই কি হ'ব নোৱাৰে অধিকাৰ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কিছুমান নিডছে অকল আমাৰহে উন্নতি সাধন কৰিব অন্যৰ নকৰে গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব আৰু এই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি অকল মোৰ সুবিধা কৰি দিলে নহ'ব এই প্ৰয়োজনীয়তাখিনিয়ে বেলেগৰ সুবিধাও কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে যিটো বস্তুৱে লোকৰ অনিষ্ট কৰিব সেইটো মই মোৰ অধিকাৰ হিচাপে মই দাবী কৰিলে নহ'ব মই যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তু মই দাবী কৰিম তেতিয়া সেইটোৱে সকলোৰে সুবিধা কৰিব পাৰিব লাগিব বা সকলোৰে উন্নতি কৰিব পাৰিব লাগিব মানুহৰ নিডছবিলাক মানুহৰ যিবিলাক ডিমাণ্ডছ সেইবিলাক কিন্তু কেতিয়াও ষ্টেটিক নহয় ফিক্স নহয় পৰিৱৰ্তনৰ লগত সি চেঞ্জ হৈ থাকে সমাজখন কেতিয়াও ষ্টেটিক নহয় সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে গতিকে এটা সময় আছিলে আমি এটা চাওঁ মহিলাসকলক শিক্ষা দীক্ষা দিয়াৰ কোনো কথা নাছিলে এনেকুৱাভাৱে গ্ৰুম কৰা হৈছিলে যে তেওঁলোকে কেৱল ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব আৰু ঘৰৰ পাকঘৰটো আৰু ঘৰৰ চাৰিদুৱাৰ তেওঁলোকে চম্ভালি থাকিব কিন্তু এতিয়াতো গোটেই কনচেপ্টটোৱে বেলেগ হৈ গ'ল যে বেটি পঢ়াও বেটি বাচাও এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টবিলাক আহিছে চৰকাৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে যিবিলাকে মহিলাসকলক আৰু সবলীকৰণ কৰিব পাৰে বা আৰু এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰে গতিকে অধিকাৰ আজি যিখিনি অধিকাৰ আছে আজিৰ পৰা হয়তো 15 বছৰ পিছত আকৌ এইখিনি বেলেগ হৈ যাব যে আজি যিখিনি অধিকাৰ বিচাৰিছে কাইলৈ হয়তো এইখিনি কোনো ভ্যালুৱেই নাথাকিব গতিকে অধিকাৰ পৰিৱৰ্তনশীল কিন্তু প্ৰয়োজনীয়তা যিখিনি আছে সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনিক চৰকাৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কৰি আমাক দিয়াটোৱে হৈছে অধিকাৰ সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাই পেলাই
চলিব পাৰিব লাগিব। গতিকে এই অধিকাৰসমূহ যদি আমি উপভোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত এই সুযোগ সুবিধাবিলাকো মিলাই পেলাই আমাক দিব লাগিব। আমি আগৰ ধৰণে বা আগৰ যিটো ভাৱধাৰা সেই আগৰ ভাৱধাৰা মতে থাকিলে নহ'ব। দ্বিতীয়তে অধিকাৰৰ এটা নৈতিক দিশ আছে। কিছুমান বস্তু কাগজে পত্ৰই আমি নাপাওঁ, কিন্তু সেইবিলাক জনসাধাৰণে সৰুৰে পৰা কিছুমান বস্তু শিকি আহিছে বা এই অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে জানিছে যে এইবিলাক পালন কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে এটা নৈতিক দিশ তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব। এই নৈতিক দিশটো মানি চলিলেহে এই অধিকাৰবিলাকক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰিম। গতিকে অধিকাৰৰ এটা মৰেল ছাইড আছে। এই মৰেল ছাইডটো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি ক'তো লিখিতভাৱে নাপাম বা নাই, কিন্তু এইবিলাক আমি ধৰি লৈছোঁ যে এনেকুৱা কৰাটো ভাল বা এনেকুৱা কৰাটো বেয়া। গতিকে এই ধৰণে আমি কিছুমান কাম কৰি যাব লাগিব। অধিকাৰ সদায় কৰ্তব্যৰ লগত জড়িত। ইনফেক্ট অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। আমাৰ জনসাধাৰণৰ এটা মনোবৃত্তি বা আমাৰ এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা যে আমি সদায় আমাৰ অধিকাৰটোহে বুজি পাওঁ। আমি চৰকাৰে যদি কিবা এটা বস্তু আমাক দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আমি গালি খপনি পাৰি আমি হুলস্থুল কৰি দিওঁ যে আমাৰ এইখিনি প্ৰাপ্য, চৰকাৰে আমাক আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। কিন্তু কেতিয়াবা আমি ভাবি চাইছোনে যে আমি কৰিবলগীয়া কৰ্তব্যখিনি আমি পালন কৰিছোনে? গতিকে অধিকাৰে সদায় কৰ্তব্যক সূচায়। আমি যদি আমাৰ অধিকাৰসমূহ পালন কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ কৰ্তব্যখিনিও আমি সময়মতে আমাৰ কামখিনি আমি কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমি কৰ্তব্য পালন নকৰিলে আমি কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে আমি টেক্স সময়মতে আমি টেক্স দিব লাগিব। যদি আমি সময়মতে টেক্সটো নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া কাৰ্যসমূহ বা চৰকাৰে কৰিবলগীয়া কামসমূহনো কেনেকৈ কৰিব? আমি এজন সুনাগৰিক হিচাপে আমি চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাবোৰ পাইছোঁ। আমি ৰাজনৈতিক সুবিধা পাইছোঁ, আমি সামাজিক সুবিধা পাইছোঁ, আমি অৰ্থনৈতিক সুবিধা পাইছোঁ। তাৰ বিনিময়ত আমি কৰিবলগীয়া কামখিনি আমি কৰিছোঁ নে নাই, আমাৰ দায়িত্বখিনি আমি ভালদৰে পালন কৰিছোঁ নে নাই, এই বস্তুটো চোৱাটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। গতিকে অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য দুইটা একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি। গতিকে কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি সজাগ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পালন কৰিবলগীয়া আমাৰ কৰ্তব্যখিনিৰ প্ৰতিও আমি আমাৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি সজাগ হৈছোঁ তেনেকৈ আমি পালন কৰিবলগীয়া আমাৰ কৰ্তব্যখিনিৰ প্ৰতিও আমি আমাৰ সজাগতাটো আমি দেখুৱাব লাগিব। গতিকে কৰ্তব্যৰ জৰিয়তেহে অধিকাৰ ভোগ কৰিব আমি পাৰোঁ। আৰু এই অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ হ'লে যদি আমি কৰ্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই অধিকাৰসমূহো আমি ডিমাণ্ড কৰাটো উচিত নহয়। গতিকে আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব যে এই সুবিধাখিনি ইমান পাইছোঁ, এইখিনি পোৱাৰ বিনিময়ত আমি চৰকাৰক দিবলগীয়া প্ৰাপ্যখিনি আমি দিছোঁ নে নাই, এই বিষয়ে আমি সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। অধিকাৰসমূহ কিন্তু চৰম নহয়, এই কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ মাজতহে আমি ইয়াক উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই অকণমান দেৰি আগতে মই কৈছোঁ যে আমি আমাৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে আমি অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে আমাক এই অধিকাৰসমূহ দিছে। এই অধিকাৰসমূহৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ আত্মবিকাশ কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰোঁতে এটা বস্তু চাব লাগিব যে আমি সীমা চেৰাই গৈছোঁ নেকি। এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল, আমি কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে। এতিয়া কথা ক'বলৈ আমাক চৰকাৰে অধিকাৰ দিছে ঠিকেই, সেইবুলি আমি যি টি কথা ক'মনে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'মনে যিটোৱে সমাজৰ শান্তি বিনষ্ট কৰিব? তেতিয়াহ'লে সেইটোতো অধিকাৰ নহ'ল। এখন সমাজৰ যদি অনিষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো অধিকাৰ কেনেকৈ হ'ল? মই সেইটো উপভোগ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণে মই এটা কমিউনেল ৰাইটিঙৰ সৃষ্টি মই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই অধিকাৰসমূহ আমি উপভোগ কৰোঁতে এটা সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰতহে আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। তেনেকৈ আমি খুব টেঙা বস্তু এটা যদি খাওঁ, এতিয়া জাৰকালি আহিছে, বজাৰত বগৰী, জলফাই বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা টেঙা জাতীয় বস্তু ওলাইছে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে খাই খুব ভাল পায়। কিন্তু সেই টেঙা বস্তুটো খাওঁতে আমি কেনেকৈ খাওঁ? আমি অকণমান নিমখ লৈ পেলাই খাওঁ।
নিমখ লোৱাৰ উদ্দেশ্যটো কি বা অৰ্থটো কি যে আমি তাৰ খুব টেঙা চুকটো আমি নিমখৰ মাধ্যমেৰে কাটিছোঁ গতিকে অধিকাৰো তেনেকুৱা অধিকাৰে আমাৰ আত্মবিকাশ কৰিব ঠিকেই চৰকাৰে আমাক আমাৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাবোৰ দিছে কিন্তু এই সুযোগ সুবিধাসমূহক আমি অপব্যয় কৰিব নালাগে আমি তাক কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ মাজত আবদ্ধ ৰাখিহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি যদি ক্ৰছ লিমিট কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে সি আমাক অপকাৰ কৰিব সি আমাক অনিষ্ট কৰিব গতিকে এই অধিকাৰসমূহক আমি কেতিয়াও এক্সট্ৰিম লিমিটত আমি যাব দিব নোৱাৰো এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল আৰু এটা দিব পাৰো যে আমি সকলোৱে সম্পত্তি গোটাই ভাল পাওঁ আৰু আজিকালি এই মুহূৰ্তত তোমালোকে যদি নিউজ বা খবৰ কাগজ মেলা আমি এটা বস্তুৱে দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন মানুহক চৰকাৰে ধৰিছে কিহৰ কাৰণে ধৰিছে যে তেওঁলোকে অসৎ উপায়েৰে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে এতিয়া এই সম্পত্তি লোভটো সকলোৰে থাকে কিন্তু সেইটো এটা লিমিটেশ্যনত হ'ব লাগিব আমি এছাম মানুহে যদি বহুত সম্পত্তি গঢ়ি লয় তেতিয়াহ'লে সমাজখনত কি হ'ব দুটা শ্ৰেণীত ভাগ হৈ যাব দুটা শ্ৰেণীত কেনেকৈ ভাগ হ'ব যাৰ হাতত সম্পত্তি আছে যাৰ হাতত সম্পত্তি নাই আকৌ আমি সেই কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ দিনলৈ ঘূৰি যাব লাগিব যে সম্পত্তি যাৰ হাতত আছে সি কি কৰিব ধনী শ্ৰেণী হ'ব আৰু সি এটা কেপিটেলিষ্ট ছিষ্টেমৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে বাকীখিনি মানুহক তেওঁলোকে শোষণ কৰিব বা ঠিক তেনেকৈ হোপছৰ ৰাজ্য যিটো ল অফ নেচাৰ সেই ল অফ নেচাৰলৈ আমি গুচি যাব লাগিব যে যোৰ যাৰ মুলুক তাৰ সম্পত্তি আহৰণ কৰিলোঁ সম্পত্তি মই গোটালোঁ আৰু বাকীবিলাক যোন দুৰ্বল তেওঁলোকৰ পৰা মাৰি কাটি আনি পেলাই মই আকৌ তেওঁলোকৰ সম্পত্তিও কাঢ়ি আনিলোঁ গতিকে এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব গতিকে আমি আমাৰ যিকোনো এটা অধিকাৰ আমি কথা কোৱা অধিকাৰে হওক সেই সম্পত্তি গোটোৱাৰ অধিকাৰে হওক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ অধিকাৰে নহওক কিয় এই অধিকাৰসমূহ গোটাবলৈ হ'লে আমি কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ মাজতহে আমি তাক উপভোগ কৰাটো উচিত বা প্ৰয়োজন গতিকে সীমা চেৰাই গ'লে ই সমাজত অশান্তিৰ বা খেলি মেলিহে সৃষ্টি কৰিব ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিতকৈ অধিকাৰৰ উৎপত্তি আগতে হৈছে লাস্কিৰ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অধিকাৰৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে লাস্কিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অধিকাৰৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে ৰাষ্ট্ৰহে অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছে গতিকে অধিকাৰ আগৰে পৰাই আছিলে সমাজে স্বীকৃতি দিয়া যিবোৰ দাবী সেইবিলাককে অধিকাৰ বোলে সমাজে যিবিলাক অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছে সেইবিলাক যিবিলাকক দিছে স্বীকৃতি দিয়া সমাজে স্বীকৃতি দিয়া অধিকাৰবিলাকেই হৈছে অধিকাৰ ৰাষ্ট্ৰই স্বীকৃতি নিদিলেও প্ৰত্যেক সমাজে ব্যক্তিয়ে অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ সুবিধা পাইছে গতিকে সমাজে ব্যক্তিসকলক কিছুমান সুবিধা দিছে এই সুবিধাবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কিছুমান অধিকাৰ ভোগ কৰিছে সেয়েহে সেইকাৰণে যদি আমি চাওঁ যে এই অধিকাৰবিলাকৰ এটা ঐতিহাসিক দিশ আছে যিটোক আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে ৰাষ্ট্ৰৰ আগতেই অধিকাৰবিলাক সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক দিশ আছে বৰ্তমান চলি থকা যিটো পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ আৰু সংস্কৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি অধিকাৰবিলাকক স্বীকৃতি দিয়া হয় গতিকে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই অধিকাৰবিলাকক স্বীকৃতি দিছোঁ এই অৰ্থাৎ অধিকাৰক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ফালৰ পৰা বা এই দিশটোৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ হ'লে আমি অধিকাৰক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ নেচাৰেল ৰাইটছ কিছুমান অধিকাৰ আগৰে পৰাই আছে পিছত তাক আইনগতভাৱে আৰু সংৰক্ষণ বা সুৰক্ষা কৰা হৈছে সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল আগতেও মই কৈছোঁ যে সমাজ এখন ষ্টেটিক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এখন যদি সমাজ ষ্টেটিক হয় তেতিয়াহ'লে সি কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰগতিশীল সমাজ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে অধিকাৰসমূহ ষ্টেটিক নহয় অধিকাৰসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে আজি যিটো অধিকাৰ হিচাপে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ কাইলৈ হয়তো সেইটো অধিকাৰ নাথাকিবও পাৰে বা আগতে যিটো অধিকাৰ নাছিলে এতিয়া হয়তো সেইটোক আমি অধিকাৰ হিচাপে ডিমাণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে সমাজৰ উত্থান পতনৰ লগত এখন আমাৰ অধিকাৰসমূহো পৰিৱৰ্তন বা চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু কিছুমান পৰিৱেশত হয়তো কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিছুমান পৰিৱেশত হয়তো কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে যেনেকৈ আমি যদি মহিলাসকলৰ ফালে চাওঁ
এই মহিলাসকলৰ ফালে চালে আমি এটা বস্তু দেখো যে এটা সময়ত আমাৰ মহিলাসকলক আমি যথেষ্ট পিছপৰাই ৰাখিছিলোঁ আমাৰ পুৰুষসকলৰ লগত সমানে সমানে জোৰ মিলাই খোজকাঢ়িবলৈ আমি দিয়া নাছিলোঁ ফলত কি হ'ল শাৰীৰিকভাৱেতো মহিলাসকল অলপমান দুৰ্বলে গতিকে বাকীখিনি ছাইডত এডুকেশ্যন ছাইডতে হওক বা কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই মহিলাসকলক আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ নিদিলোঁ কিন্তু যেতিয়া দেখিলে যে এখন সমাজৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ হ'লে বা এখন সমাজৰ বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে সকলো মানুহে সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ কাম কৰা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব সকলোবিলাক বস্তু আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত আনি লোৱা হ'ল গতিকে এইটোৱে কি কৰিছে জনসাধাৰণৰ সকলোকে সমানে সুযোগ সুবিধা দি পেলাই এখন সমাজক আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ নিছো অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ হ'লে ৰাষ্ট্ৰৰ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব গতিকে অধিকাৰসমূহ এনজয় কৰিবলৈ হ'লে উপযুক্ত এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি সাংঘাতিক প্ৰয়োজন এইটো নুবুজায় যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰে আজিকালি সকলো দেশেই গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে আৰু গণতন্ত্ৰ ইমান প্ৰচলিত বা গণতন্ত্ৰ ইমান সকলোৱে কিয় গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক পছন্দ কৰে কিয়নো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে সমাজত সকলো লোককে অধিকাৰ দিছে আৰু এই অধিকাৰৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতাৰো অধিকাৰ দিছে এইটো নহয় যে চৰকাৰে যিটো কাম কৰিছে সদায় শুদ্ধ বা চৰকাৰে কৰা কামটো সদায় ভাল এনেকুৱা নহয় চৰকাৰে বহুত সময়ত ভুলো কৰিব পাৰে গতিকে কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰে বা চৰকাৰ কৰ্মচাৰীয়ে যদি কিবা আইন উলংঘন কৰে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণে আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনে কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে গতিকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বা কৰ্মচাৰীসকলেও বা জনসাধাৰণেও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দৰকাৰ পৰিলে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে গতিকে উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সকলোকে এই অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিবলৈ দিব লাগে আৰু যদি এই অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰোঁতে কাৰবাৰ বা কোনোবাই কিবা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন উলংঘন কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও থাকিব লাগিব বৰ্তমান যুগত আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যে চৰকাৰে এইটো ভুল কৰিছে আমি চৰকাৰক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ আমি আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ সংবিধানত থকা আৰ্টিকেল 14ৰ কথা আৰু 16ৰ কথা এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি কি কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ আশ্ৰয় আমি ল'ব পাৰোঁ গতিকে চৰকাৰে কিবা এটা যদি আইন প্ৰণয়ন বা কিবা এটা দিছে আমাক আমি সেইটো আমাৰ মনৰ পচন্দ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰৰ এই দিয়া বস্তুটোৰ প্ৰতি আমি আইনৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ তাৰোপৰি অধিকাৰৰ লগত ব্যক্তিৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্নও জড়িত হৈ আছে অধিকাৰৰ লগত ব্যক্তিৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্ন কি কৈছে যে সমাজে যিবিলাক অধিকাৰ আমাক দিছে সেই অধিকাৰবিলাক আগবঢ়াবৰ সময়ত আমি কি চাব লাগিব অধিকাৰ যিখিনি আমাক দিছে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে মানে যোগ্য হৈছে নে নাই যিখিনি অধিকাৰ সমাজে আমাক দিছে আমি যিখিনি সমাজক দিছো বা আমাৰ যিটো ষ্টেটাছ আমাৰ যিটো পজিশ্যন সেই ষ্টেটাছ পজিশ্যন চাই পেলাই চৰকাৰে আমাক দিবলগীয়া বস্তুখিনি দিব পাৰিছে নে নাই প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ যিখন দেশৰ কাৰ্যপালিকাই কি কৈছে সাধাৰণ কৰ্মচাৰী এজনতকৈ বেছি অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ সুবিধা পায় গতিকে অধিকাৰ ব্যক্তি বিশেষ কৰি পেলাইছে যে এজন যদিও আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছো সমতাৰ কথা কৈছো সকলো মানুহ সমান বুলি কৈছো কিন্তু আমাৰ যিটো ষ্টেটাছ সোসাইটিখনত সেই ষ্টেটাছটো লৈ পেলাই আমাৰ হয়তো কিছু পৰিমাণে আমাৰ সুযোগ সুবিধা পোৱাত হয়তো অকমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিয়নো প্ৰধান কাৰ্যপালিকাই বেছি পৰিমাণে অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ সুবিধা নিদিলে তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে এজন মিনিষ্টাৰ ফৰ এক্সাম্পল এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল যে এজন মিনিষ্টাৰে তেওঁ এখন হস্পিটেলত বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে
এতিয়া প্ৰশ্ন উঠে যে পলিটিকেল সায়েন্সত আমি পলিটিকেল সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি সমতাৰ কথা কৈছোঁ, আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে তেওঁ মিনিষ্টাৰ হ'ল বুলিয়ে তেওঁক ডাক্তৰজনে আগতে চাই দিবনে? কিন্তু এই অধিকাৰ আৰু ব্যক্তি মৰ্যাদাৰ কথা যিটো আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক সেইখন সুবিধা দিব লাগিব, তেওঁ দেশখন চলাব লাগিব। গতিকে দেশখন চলাবলৈ যাওঁতে তেওঁক যদি আমি 10টা বজাৰ পৰা তেওঁক 5টা বজালৈ বা 3টা বজালৈ বহুৱাই থওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনত ব্যাঘাত জন্মিব। গতিকে এই ব্যাঘাত নজন্মাকৈ তেওঁক আমি সেইকণ সুবিধা দি পেলাই তেওঁক আমি আগবঢ়াই দিছোঁ, যাতে তেওঁ সেই সুবিধাখন লৈ পেলাই তেওঁৰ নিজৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ তেওঁ যাতে নিজৰ দায়িত্বসমূহ তেওঁ পালন কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে কি যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাছ অনুযায়ী তেওঁ মৰ্যাদাটো পাব আৰু তেওঁ কাম কৰি যাব যাতে পাৰে। আমি কিছুমান মানুহক কিছুমান সুবিধা আমি দিবলৈ নাই দিয়া বা আমি দিবলৈ বাধা দিছোঁ, কিয়নো সেই ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো ধৰণৰ কাম কাজো নকৰে বা তেওঁলোকে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰক কেনেকৈ বিপাঙত পেলাব পাৰে সেইটোহে তেওঁলোকে ভাবে বা চেষ্টা কৰে। গতিকে সেই বস্তুটো যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব তেতিয়া ডেফিনেটলি অসুবিধা হয়। চ' এইখিনিয়ে হৈছে অধিকাৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য। গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ বা বুজিছোঁ যে অধিকাৰ সকলো মানুহকে লাগে আৰু এই অধিকাৰসমূহ নহ'লে এজন ব্যক্তিৰ বিকাশ নহয়। গতিকে বিকাশৰ কাৰণে আমাক কিছুমান সুযোগ সুবিধা লাগে, আমাৰ নিজৰ সেলফ গ্ৰোথ আৰু সেলফ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। গতিকে এই গ্ৰোথ আৰু বিকাশৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাক কিছুমান সুবিধা দিছে আৰু এইখিনি আমি সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি যিবিলাক অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ সেই অধিকাৰবিলাক কিন্তু সমানে অন্য এজন ব্যক্তিয়েও পাব। অধিকাৰ অকল এজন ব্যক্তি নহয়, সমাজত অধিকাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ কাৰণে আছে। এজন ব্যক্তিয়ে অধিকাৰ ভোগ কৰিব আৰু আন এজনে ভোগ নকৰিব, তেতিয়া সেইটো কেতিয়াও অধিকাৰ নহয়। কাৰণ অধিকাৰৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে বিকাশ, সকলো মানুহৰে সমান বিকাশ হ'ব লাগে। গতিকে ৰাজ্যই সমাজে আমাক কিছুমান অধিকাৰ দিছে যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ সমান বিকাশ হয়, আৰু এই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰোঁতে আমি কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ মাজতহে আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। এই সীমা চেৰাই গ'লে আমি উপভোগ তাক কৰিব নোৱাৰিম। অধিকাৰসমূহ সদায় সমাজত থাকে, সমাজৰ বাহিৰত অধিকাৰবোৰ সৃষ্টি নহয়, আৰু এই সমাজত সৃষ্টি হোৱা অধিকাৰবিলাকক সমাজে স্বীকৃতি দিব লাগিব। যিবিলাক অধিকাৰ সমাজে স্বীকৃতি নিদিয়ে সেইবিলাকক আমি অধিকাৰ বুলি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অধিকাৰে আমাৰ আত্মবিকাশত সহায় কৰে আৰু অধিকাৰ সমাজত থকা সকলো ব্যক্তিয়ে সমান ধৰণেৰে উপভোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া অধিকাৰক আমি ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ, ভাগ কৰিব পাৰোঁ। অধিকাৰৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন তাক আমি 3টা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এই 3টা ভাগত ভাগ কৰিলে আমি কি দেখোঁ যে অধিকাৰক আমি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বা নেচাৰেল ৰাইটছত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। অধিকাৰক আমি নৈতিক অধিকাৰ বা মৰেল ৰাইটছ হিচাপে আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, আৰু বৈধ অধিকাৰ বা লিগেল ৰাইটছ, এই 3টা ভাগত আমি অধিকাৰক ভাগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ নেচাৰেল ৰাইটছ। এতিয়া নেচাৰেল ৰাইটছ বুলি ক'লে কি বুজায় যে আমি যিবিলাক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ মানে কি? এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰবোৰনো কেতিয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে? এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰবিলাক আমি কেতিয়াৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা পাইছিলোঁ যে এইবিলাক অতীজৰ পৰা আছে, প্ৰাচীন কালৰ পৰা আছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চিন্তাবিদে এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। আমি যদি আগৰ পলিটিকেল ৰাইটাৰ্ছবিলাকৰ লিখনিসমূহ পঢ়ি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এই ৰাইটাৰ্ছবিলাকে এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি আহিছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰবোৰনো আচলতে কি, এইটো লৈ কিন্তু কোনো এজন ৰাজনৈতিকবিদে একমত হ'ব পৰা নাই। আৰু প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ বিশেষকৈ 3জন পলিটিকেল থিংকাৰ্ছৰ নাম মনলৈ আহে। এজন হৈছে হবছ, এজন হৈছে লক, এজন হৈছে ৰুছো।
এওঁলোকে বেচিকেলি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কি বুলি কওঁতে এইটো আমাৰ সমাজত আগৰ পৰাই আছে আৰু এওঁলোক খালি একমত হ'ব পৰা নাই কিয়নো প্ৰত্যেকে অধিকাৰটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মত বা বিভিন্ন মত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে এই অধিকাৰবিলাকৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে হোবছে কি কৈছে যে তেওঁ ক্ষমতাৰ ধাৰণাৰ লগত অধিকাৰ জড়িত কৰিছে হোবছে ক্ষমতাৰ ধাৰণাৰ লগত অধিকাৰ কৰিছে এওঁলোকে আগতে কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বাস কৰিছিল আমি হবছ লক ৰুছৰ যিখন ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব এইটো বিষয়ে আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ আৰু এই তত্ত্বটোৰ ওপৰত বিষয়ে পঢ়োঁতে তেওঁ কি কৈছিলে যে মানুহে এই সমাজত আগতেই যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক সমাজত মানুহে বসবাস কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এই অৱস্থাটো মানুহে কিছুমান অধিকাৰ উপভোগ কৰিছিলে যিখন নেচাৰেল ষ্টেট অফ নেচাৰ আছিলে সেই ষ্টেট অফ নেচাৰতো হবছ লক ৰুছই কৈছে যে মানুহে কিছুমান অধিকাৰ উপভোগ কৰিছিলে আৰু সেই যিবিলাক প্ৰাকৃতিক ষ্টেটত মানুহে অধিকাৰ উপভোগ কৰিছিলে সেইবিলাককে তেওঁলোকে নেচাৰেল ৰাইটছ বা প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বুলি আখ্যা দিছে কিন্তু প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে ভোগ কৰা অধিকাৰ বিষয়ে তিনিওজনৰ কিন্তু মত বেলেগ বেলেগ এই যে মই যে এতিয়া ক'লো যে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বাস কৰিছিলে আৰু এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বাস কৰোঁতে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰবোৰ ভোগ কৰিছিলে এই অধিকাৰবিলাকক লৈ পেলাই তেওঁলোকে কিন্তু বেলেগ বেলেগ মত প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া লকৰ মতে হবছৰ মতে ক্ষমতাৰ অধিকাৰৰ লগত তেওঁ এই অধিকাৰবিলাক জড়িত কৰিছে যে যেতিয়া ক্ষমতা পাৱাৰৰ কথা কৈছে যে পাৱাৰৰ লগত জড়িত গতিকে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টত তেওঁ কি কৈছিলে লকে যে এই এগ্ৰিমেণ্টটো কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল কিয়নো মানুহে নিজক বচাব পৰা নাছিলে অক্ষম আছিলে গতিকে তেওঁলোকে কেইজনমান ব্যক্তিক তেওঁলোকে বাছি দিছিলে সমাজে বাছি দিছিলে আৰু তেওঁলোকক সকলো ক্ষমতা দিছিলে গতিকে তেওঁৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে যে এই ব্যক্তিজন বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যাক তেওঁ গোটেই ক্ষমতাখিনি দি দিছিলে তেওঁ বাকী সমাজৰ মানুহখিনিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লকে আকৌ বেলেগ এটা কথাই কৈছিল লকে কৈছিলে যে জীৱনৰ অধিকাৰ স্বতন্ত্ৰতা অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এইকেইটাই আছিলে প্ৰাকৃতিক সমাজ ৰাজ্য বা প্ৰাকৃতিক ষ্টেটত অধিকাৰ হোবছে ক্ষমতাৰ কথা ক'লে এওঁ জীৱনৰ অধিকাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে তেওঁ ক'লে আৰু ৰুছৰ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে যিবোৰ আদৰ্শৰ অধিকাৰ প্ৰচলন আছিল সেইবোৰে আছিল প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ ৰুছই আকৌ এটা বেলেগ ক'লে তেওঁ কি ক'লে যে যিবোৰ আদৰ্শ অধিকাৰ প্ৰচলন আছিলে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি হোৱাৰ আগতে সেইবোৰে আচলতে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ গতিকে এই অধিকাৰবিলাক তাৰমানে এটা কথাই সুস্পষ্ট হৈছে যে এই অধিকাৰবিলাক আমাৰ সমাজত আগৰে পৰাই আছিলে প্ৰাকৃতিক ষ্টেটতো আছিলে বা ৰুলছ আইন এইবিলাক অহাৰ আগৰ পৰাই আছিলে কিন্তু এইবিলাকক বেলেগ বেলেগ ৰাইটাৰ্ছে বেলেগ বেলেগ দিশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ মতামতহে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছিলে বৰ্তমান কালত প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ ধাৰণাটো গৃহীত হোৱা নাই এতিয়া ধৰা আজি বৰ্তমান যুগত যেতিয়া সমাজ আহিল ষ্টেট আহিল চৰকাৰ আহিল গতিকে এতিয়া প্ৰাকৃতিক অধিকাৰটোৰ ওপৰত আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰই পৰাহে নাগৰিকে অধিকাৰ লাভ কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰই সেই অধিকাৰবিলাকক প্ৰয়োজনীয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব গতিকে এতিয়া এটা কথা হ'ল যে অধিকাৰবিলাক ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হয় ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সৃষ্টি হয় আৰু এই অধিকাৰবিলাক ভোগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰই তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব হবছৰ যিটো ক্ষমতাৰ কথা তেওঁ কৈছিলে সেই ক্ষমতাৰ কথাও কিন্তু মোটামুটি ইয়াৰ লগত অলপ সামঞ্জস্যতা আছে গতিকে এতিয়া আমাৰ অধিকাৰবিলাকক কোনে প্ৰটেকশ্যন দিব বা এই অধিকাৰবিলাক মই ভোগ কৰিছোঁ বা এইটোৱেই যে অধিকাৰ সেইটো মই কেনেকৈ জানিম সেইটো ক'ৰবাত লিখিতভাৱে থাকিব লাগিব গতিকে আমি আমাৰ সংবিধানৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ অধিকাৰসমূহনো কি বা আমাৰ অধিকাৰবিলাকৰ ওপৰত যদি কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ এই অধিকাৰবিলাক আকৌ পুনৰ ঘূৰাই পাব পাৰোঁ বা আমাৰ পৰা আমাৰ অধিকাৰবোৰ কোনোবাই কাঢ়ি নিব পাৰে নেকি এই গোটেই দিশবোৰ আমি জানিব লাগিব বা জনাটো উচিত
গতিকে ৰাষ্ট্ৰ উৎপত্তিৰ আগতে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ থকাটো এতিয়া আমি সেইটো ইমান গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই গ্ৰীণৰ মতে ব্যক্তিৰ নৈতিক উৎকৰ্ষণ সাধনৰ কাৰণে উদ্দেশ্যৰ কৰি যিবোৰ অধিকাৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক অধিকাৰক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি গ্ৰীণে আকৌ এটা বেলেগ দিশৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাইছে গ্ৰীণে কি কৈছে যে নেচাৰেল ৰাইটছ বুলি কওঁতে কৈছে যে ব্যক্তিৰ নৈতিক উৎকৰ্ষৰ কাৰণে বা নৈতিক বিকাশৰ কাৰণে যিবিলাক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন গতিকে তেওঁ নৈতিক দিশটোক বেছি তেওঁ গুৰুত্ব দিছে গ্ৰীণৰ মতে যে এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি হওক বা জীৱনৰ অধিকাৰ হওক এইবিলাকতকেও হৈছে কি বেছি দৰকাৰী বস্তুটো কি যে মানুহৰ নৈতিক বিকাশ এই নৈতিক বিকাশটোৰ কাৰণে যিবিলাক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিয়ে হৈছে নেচাৰেল ৰাইটছ তাৰ দ্বিতীয় অধিকাৰটো হৈছে কি নৈতিক অধিকাৰ বা মৰেল ৰাইটছ নৈতিক অধিকাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে কিছুমান আদৰ্শ নীতি নিয়মৰ আদি ভিত্তি কৰি জনসাধাৰণে যিবোৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছে সেইবিলাককে আমি নৈতিক অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই নীতি নিয়মবিলাক আচলতে কিছুমান বস্তু বহুত যুগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আছে গতিকে আমি সেইবিলাক মানি লৈছোঁ সেইবিলাক আমাৰ অধিকাৰত পৰিণত হৈছে এই অধিকাৰবিলাক আমাৰ আচলতে নীতি নিয়মৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে বা আমাৰ লোকাচাৰ বা জনমত আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই অধিকাৰবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ নৈতিক বুলি আমি ভাবিছোঁ সেইবিলাক ধৰা এটা আমাৰ সমাজত যুগ যুগ ধৰি প্ৰচলন হৈ আছে আৰু তাক কোনেও ৰেফিউট কৰা নাই যে এইবিলাক শুদ্ধ নহয় বা এইবিলাক ভুল আমি ভবা নাই গতিকে আমাৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু বা যেনেকৈ চলিছে সেইখিনি হৈছে আমাৰ মৰেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যদি কোনোবাই উলংঘ কৰে নামানে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰই কোনো ধৰণৰ শাস্তি দিব নোৱাৰে যদি নৈতিক অধিকাৰ কোনোবাই নামানে ৰাষ্ট্ৰই পানিছমেণ্ট দিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াৰ স্যাংটিটি কি ইয়াৰ স্যাংচন কি এই স্যাংচনটো হৈছে পাব্লিক অপিনিয়ন বা মতামত আমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ ভয় কৰোঁ এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল এগৰাকী ধৰা বিবাহিত অসমীয়া মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া এখন বিয়া খাবলৈ যায় তেওঁ সাধাৰণতে মেখেলা চাদৰ এযোৰ বা শাৰী এখন তেওঁ পিন্ধি যায় সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে তেওঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যায় তেওঁতো ফ্ৰক এটা নিপিন্ধে ফ্ৰকটো পিন্ধিলেও তেওঁ কোনেও বিয়াৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিব নোৱাৰে বা নিদিয়ে কিন্তু সেইটো তেওঁ এখন সমাজত থাকি সমাজৰ যিটো ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন তেওঁ মানিছে সেইটোৱে তেওঁক বাধা দিয়ে যে কৰিব নলগীয়া কাম এটা যাতে মই নকৰোঁ আৰু সেইটো এটা পাকত এইটো এটা তেওঁৰ ৰাইটছত পৰিণত হয় যে মই বিয়া এখন খাবলৈ গ'লে মই মেখেলা চাদৰ এযোৰহে মই পিন্ধি যাম গতিকে সমাজৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যিটো ভয় সেই ভয়টোৱে তেওঁক এই নৈতিক অধিকাৰটো মানি ল'বলৈ তেওঁ প্ৰস্তুত হৈছে বা তেওঁ মানসিকভাৱে মানি লৈছে গতিকে জনমতৰ প্ৰতি আমি যিটো শ্ৰদ্ধা দেখুৱালোঁ এই শ্ৰদ্ধাটোৱে হৈছে আমাৰ মৰেল ৰাইটছ আমি কিছুমান কাম নকৰোঁ গতিকে মই যদি কিবা এটা অবাঞ্ছনীয় কথা কওঁ বা কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোক হয়তো এঘৰীয়া কৰিব আগৰ দিনত পানিছমেণ্টটো সেইটোৱে আছিলে বিশেষকৈ গাঁওবিলাকত যে মই কিবা এটা যদি ভুল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোক গাঁৱৰ পৰা মানুহে উলিয়াই দিব মোৰ ঘৰত পানী নাখাব মোৰ ঘৰত কিবা এটা উৎসৱ পাতিলে মোৰ ঘৰলৈ কোনো নাহিব গতিকে এইটোৱে মানুহক কি কৰে কিছুমান কাম কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখে গতিকে এইটোৱে হৈছে পাব্লিক অপিনিয়ন বা পাব্লিক মতামতৰ বা পাব্লিকৰ যিটো ফ'ৰ্চ গতিকে মানুহে এই অধিকাৰবিলাকক উলংঘা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে গতিকে এইবিলাক সমাজে সৃষ্টি কৰা কিছুমান ৰীতি নীতি নিয়মৰ ওপৰত প্ৰচলিত আৰু এইবিলাক যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে আৰু এইবিলাকক কোনেও অৱমাননা বা আওকাণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে কোনোবাই যদি এই নৈতিক অধিকাৰক বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে সমাজে তেওঁক গৰিহণা দিব আৰু এই গৰিহণাটোৰ প্ৰতি ভয় কৰিয়েই মানুহে কিছুমান কৰিব নলগীয়া কাম নকৰে তৃতীয় অধিকাৰটো হৈছে লিগেল ৰাইটছ এই লিগেল ৰাইটছবিলাক হৈছে কি এইবিলাকক বৈধ ৰাইটছ বা লিগেল বুলি একচেপ্ট কৰা হৈছে আৰু এই অধিকাৰবিলাকক ৰাষ্ট্ৰই স্বীকৃতি দিছে
আৰু অকল স্বীকৃতি দিয়াই নহয়, ৰাষ্ট্ৰই ইয়াক প্ৰয়োজনীয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। যদি কোনোবাই এই অধিকাৰবিলাক আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে বা আমাক উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই অধিকাৰবোৰ পুনৰ ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে আমি আইনৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ। এই লিগেল ৰাইটছবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান সুবিধা, যিবিলাকে আমাৰ আত্মবিকাশত সহায় কৰিব। গতিকে এই লিগেল ৰাইটছবিলাকক কেতিয়াও আমি ইগন'ৰ নকৰোঁ। এই লিগেল ৰাইটছবিলাকক আকৌ আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, ইকনমিক ৰাইটছ, এটা হৈছে চিভিল ৰাইটছ বা পৌৰ অধিকাৰ, আৰু এটা হৈছে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা পলিটিকেল ৰাইটছ। গতিকে এখন সমাজত আমি যদি এখন সমাজত সুনাগৰিক হিচাপে আমি থাকিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। আমি অধিকাৰৰ বিষয়ে পঢ়োঁতে আমি পাইছিলোঁৱেই, এই অধিকাৰবিলাকে আমাৰ আত্মবিকাশত সহায় কৰে। আৰু এই অধিকাৰসমূহ যিহেতু আমি উপভোগ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? এই অধিকাৰবিলাক উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ কৰ্তব্য, আমাৰ ডিউটি, সেই কৰ্তব্যসমূহ বা সেই ডিউটিসমূহ আমাৰ অলপ হাতত সময় আছে, আমি চাওঁ যে আমাৰ চিভিল ৰাইটছ বা আমাৰ যিটো পৌৰ অধিকাৰ, এই চিভিল ৰাইটছ বা এই পৌৰ অধিকাৰসমূহনো কি? প্ৰথমটো হৈছে ৰাইট টু লাইফ, জীৱনৰ অধিকাৰ। জীৱনটো যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লেতো একো বস্তুৰে কোনো মূল্য নাই। গতিকে এই ৰাইট টু লাইফ হৈছে আমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট। এতিয়া এই ৰাইটটো আমাৰ পৰা কোনোবাই কাঢ়ি নিব পাৰে নেকি? বা যদি আমি নিজেও আমাৰ লাইফটো কাঢ়ি নিব পাৰোঁ নেকি? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন আহে। প্ৰত্যেকটো জীৱনৰ অধিকাৰ মানে অকল জীয়াই থকাৰ অধিকাৰকে নুবুজায়। এই অধিকাৰৰ অবিহনে আন অধিকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকে। মই যদি আজি জীয়াই নাথাকিলোঁ, তেতিয়াহ'লে মোকনো আৰু বাকী সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বা কথা কোৱাৰ অধিকাৰ বা সংস্থা গঠন কৰাৰ অধিকাৰ বা ভোটাধিকাৰ মোৰ কি মূল্য থাকিল? মোৰতো একো মূল্য নাথাকিল। গতিকে প্ৰথমতে মই জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে এই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব। ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ যাওঁতে মই আত্মহত্যা কৰিব পাৰোঁনে? এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহে। মই যিটো প্ৰশ্ন অকণমান দেৰি আগতে তোমালোকক সুধিছিলোঁ যে মই মোৰ নিজৰ জীৱনটো নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁনে? গতিকে এজন মানুহে লোককো মৰাৰ অধিকাৰ নাই বা তেওঁ নিজেও আত্মহত্যা কৰাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ নাই। গতিকে যদি কোনোবাই আত্মহত্যাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁক আইনমতে তেওঁক দণ্ড দিব পৰা যায়। গতিকে তেওঁ নিজৰ লাইফ লোৱাৰ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কাৰণ যিটো বস্তু মই পুনৰ ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো লোৱাৰো মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই। এই ক্ষেত্ৰত থমাছ একুইনাছ, তেওঁ এজন ফিলচফাৰ আছিলে। এই ফিলচফাৰজনে কি কৈছে যে আত্মহত্যা নিজৰ বিৰুদ্ধে, সমাজৰ বিৰুদ্ধে এটা অপৰাধ। যে থমাছ একুইনাছে ক'ব বিচাৰিছে যে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আত্মহত্যা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁ নিজৰ বিৰুদ্ধেও আৰু সমাজৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ এটা ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে। আনকি তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰতো তেওঁ অপৰাধ কৰিছে। গতিকে তেওঁক আমি এই অপৰাধটো কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। যদি কোনোবাই আত্মহত্যা কৰিছে, গতিকে নিজৰ ওচৰত বা ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁ সাংঘাতিক অপৰাধ কৰিছে। আজিকালি আইনে কি কৰে? নৰহত্যা কৰিলে, কোনোবা এজন মানুহে যদি কাৰোবাক হত্যা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক ফাঁচীৰ হুকুম দিয়ে। এওঁ কিন্তু এইটো অপ'জ কৰিছে যে বিচাৰপতিসকলে কেতিয়াবা ভুল কৰিবও পাৰে। গতিকে ভুল কৰি পেলাই তথ্য পাতি হয়তো ভালকৈ পোৱা নাই, কেতিয়াবা এজন নিৰ্দোষীকো ফাঁচীৰ হুকুম দিব পাৰে। গতিকে এইটো মৃত্যুদণ্ডটো তেওঁলোকে উঠাই লোৱাৰ কথা কৈছে। গতিকে মৃত্যুদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়াটোৱে বেটাৰ। গতিকে আনকি এজন মানুহে অন্য এজনৰ মানুহক মাৰিলেও সেইটো তেওঁলোকে অপৰাধ বুলি ধৰিছে। বেনথামৰ নিচিনা লোকে কি ক'ব বিচাৰিছে? মৃত্যুদণ্ডৰ বিৰোধিতা এইকাৰণেই কৰিছে যে কেতিয়াবা ভুল জাজমেণ্ট হ'ব পাৰে।
গতিকে কিছুমান বিদেশী দেশ মানে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজত ডেনমাৰ্ক, হলেণ্ড, বেলজিয়াম, নৰৱে, ছুইডেন আদি এই দেশবিলাকত কোনো ধৰণৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ব্যৱস্থা নাই। কোনোবাই যদি কিবা দোষ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক হয়তো জীৱন কাৰাদণ্ড দিব, কিন্তু তেওঁক কেতিয়াও মৃত্যু দিব নোৱাৰে। এই ধৰণেৰেও কেতিয়াবা ভাবা হয় যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো সেই ব্যক্তিজনক কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিলে, হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো সেই কামটো কৰিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে ফাঁচীৰ সলনি তেওঁৰ চৰিত্ৰ সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেওঁৰ যিটো মানসিক স্থিতি, সেই মানসিক স্থিতিটো ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁনো সেই কামটো কিয় কৰিলে বা সেই কামটো কৰাটো শুদ্ধ হৈছিলে নে নাই, এইটো দিশ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাব লাগিব। গতিকে ৰাইট টু লাইফ, যে মই জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, কাৰণ মই যদি মানুহজনী জীয়াই নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে বাকী অধিকাৰবিলাকৰ কোনো সংগতি যুক্তিয়েই নাই, সেইবিলাক লৈ আৰু মোৰ একো লাভ নহয়। কিন্তু মই জীয়াই থাকিবলৈ যাওঁতে মই নিজৰ লাইফটো কেতিয়াবা খুব হেৰি হৈ পেলাই মই লৈ যাব পাৰোঁ নেকি? গতিকে বিভিন্ন পলিটিকেল থিংকাৰ্ছে কৈছে যে নিজৰ লাইফ নিয়াটো এটা অপৰাধ। থমাছ একুইনাছৰ নিচিনা ফিলচফাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে, যে মই যদি নিজৰ লাইফটো মই লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে মই সমাজৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰিছোঁ, মই ভগৱানৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰিছোঁ, আৰু মই নিজৰ বিৰুদ্ধে মই অপৰাধ কৰিছোঁ। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাবে যে জাজসকলেও বিচাৰ কৰোঁতে কেতিয়াবা হয়তো কিবা ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে। গতিকে এজন মানুহক মৃত্যুদণ্ড দিয়াতকৈ তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়াটোৱেই বেটাৰ, আৰু দৰকাৰ পৰিলে তেওঁৰ কি পৰিস্থিতিত, কি স্থিতিত তেওঁ তেনেকুৱা কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। দ্বিতীয় পৌৰ অধিকাৰটো হৈছে আত্মৰক্ষাৰ অধিকাৰ, ছেল্ফ ডিফেন্স। গতিকে জীৱনৰ অধিকাৰৰ লগত আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ জড়িত হৈ আছে, সেইটো হৈছে আত্মৰক্ষা, ছেল্ফ ডিফেন্স। এতিয়া মোক কোনোবাই মাৰিবলৈ আহিছে, গতিকে মই কি কৰিম? বহি থাকিম নে যে মোক মাৰক? আৰু সেইটোতো মই হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিয়ে, আইনে কি কৰিছে, এই অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছে যে ৰাইট অফ ছেল্ফ ডিফেন্স। গতিকে আনৰ আক্ৰমণৰ ফলত কোনো ব্যক্তিৰ জীৱনৰ যদি বিপদ হয় তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিয়ে আত্মৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে ছেল্ফ ডিফেন্স, মোক কোনোবা এজন মানুহে মাৰিবলৈ আহিছে, আমাৰ ইনষ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন কি, যে মই নিজকে ডিফেণ্ড কৰিম। আৰু সেই ডিফেন্সত বা ডিফেণ্ড কৰিবলৈ যাওঁতে মই আনৰ ওপৰত হয়তো প্ৰহাৰ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আইনে এইটো স্বীকৃতি দিছে, কাৰণ মইতো নিজে ৰাইট অফ লাইফ, ৰাইট টু লাইফ, মই বাচি থাকিব লাগিব, মই জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে শক্তিৰ প্ৰয়োগক সমৰ্থন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, এই বিষয়েও দেশৰ আইনে আদালতত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ছেল্ফ ডিফেন্সত মানুহ এজনে মাৰিছে নে সি সঁচাসঁচিকে খঙতে মাৰি দিলে, সেইটো আকৌ আইনে বিশ্লেষণ কৰি চাব। গতিকে প্ৰচলিত যিটো ধাৰণা চলি আছে, সেই ধাৰণাৰ মতে আত্মৰক্ষা কৰাটো সমৰ্থযোগ্য। নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব, সেই প্ৰটেকশ্যন কৰাটো ইট ইজ একচেপ্টেবল। কিন্তু আক্ৰমণ সমৰ্থযোগ্য নহয়। যে তুমি আক্ৰমণটো কিয় কৰে, তাৰ আগতেইতো তাক বেলেগ ধৰণেৰে মীমাংসা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। গতিকে অৰ্থাৎ আত্মৰক্ষাৰ অধিকাৰৰ অপপ্ৰয়োগ কৰাটো উচিত নহয়। গতিকে আমি আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা দিম। মোক যদি কোনোবাই মাৰে বা মোৰ ওপৰত যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে, ডেফিনেটলি মই নিজকে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বচাবলৈ যাওঁতে এইটো আইনেও একচেপ্ট কৰি লৈছে যে ছেল্ফ ডিফেন্সত মানুহ এজনে যিকোনো এটা ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰে। কিন্তু তাৰ আগতে আইনে কি ক'ব বিচাৰিছে যে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাবলৈ আমি যাবই নালাগে। পৰিয়ালৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু ফেমিলি। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে পৰিয়াল এটা গঠন কৰাৰ অধিকাৰ আছে, আৰু এই পৰিয়ালক তেওঁ ভালকৈ চোৱা চিতা কৰাৰ তেওঁ অধিকাৰ আছে। আৰু তেওঁ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী তেওঁ নিজৰ বিবাহিত পাত্ৰ বা পাত্ৰী তেওঁ বিচাৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু এবাৰ বিয়া কৰাৰ পিছত
তেওঁ যদি কিবা বা কোনো কিছু ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে ডিভোৰ্চৰ ব্যৱস্থাও কিন্তু আইনে কৰি থৈছে। এইটো নহয় যে এবাৰ তুমি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত তুমি গোটেই জীৱনটো অশান্তিকে তুমি থাকিব বা থকাটো থাকিব প্ৰয়োজন। গতিকে এজনে সিজনৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকৰ কিবা কাৰণে আস্থা নাই বা তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দৰকাৰ পৰিলে তেওঁলোকে এৰি দিব পাৰিব, ডিভোৰ্চ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো আইনগতভাৱে কৰিব লাগিব আৰু আইনে দুটা পক্ষৰ যাতে কোনো ধৰণৰ লছ নহয় সেইটোৰ বিষয়ে চকু দি তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব। গতিকে ৰাইট টু ফেমিলি, তাৰোপৰি মাক দেউতাকেও ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব। বহুত সময়ত আমি শুনো যে মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীক দিবলগীয়া গোটেই বস্তুখিনি দিয়া নাই বা কাৰোবাৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছে। এইবিলাক নহ'ব। মাক বাপেকেও ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব আৰু মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ দিশটো ভালকৈ চাব লাগিব, তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকে উপযুক্ত তেওঁলোকক কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই অধিকাৰখিনি মাক বাপেকৰ পৰাও বিচাৰিব পাৰে যে তেওঁলোকক শিক্ষা দীক্ষা দি সমাজত উপযুক্ত ব্যক্তি হিচাপে যাতে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, এইটো তেওঁলোকে চাব লাগিব। 4 নম্বৰটো হৈছে বাক স্বাধীনতাৰ মত প্ৰকাশ কৰা, ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন। এতিয়া ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এইটো সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ অধিকাৰ। এই অধিকাৰ নাথাকিলে আমাৰ কি হ'ব? আত্মবিকাশত ব্যাঘাত হ'ব। আমি ব্ৰিটিছসকলৰ কথাকে চাওঁ। এই ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া আমাক শাসন কৰিছিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ যিটো মাধ্যম প্ৰেছক একেবাৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? বন্ধ কৰি থৈছিলে। কোনো ধৰণৰ নিউজ তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰিব দিয়া নাছিলে বা কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা জনসাধাৰণৰ আগলৈ আনিবলৈ দিয়া নাছিলে। এইটো উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে যে এইটো কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ যিটো স্বাধীনতা আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে সেইটোক তেওঁলোকে ভাঙি দিবৰ কাৰণে বা মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু এই অধিকাৰৰ অবিহনে যদি এই মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিয়ে দেশ আৰু সমাজ কল্যাণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বৰঙণিয়ে আগবঢ়াব নোৱাৰিব। গতিকে এতিয়া সেইটো আমি কেতিয়াও এনকাৰেজ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মত যদি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ যদি কথা ক'ব তেওঁ নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এখন দেশৰ কল্যাণ সাধন কেনেকৈ হ'ব? চৰকাৰে কৰা সকলোবোৰ কাম যে ভাল সেইটোতো নহয়, ইয়াৰ মাজত কিবা কিবি আসোঁৱাহ থাকিব পাৰে। গতিকে সুনাগৰিক হিচাপে এইটো আমাৰ কৰ্তব্য যে আমি এই বস্তুখিনি দেখুৱাই দিব লাগে। বাক স্বাধীনতাৰ মতামত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ অবিহনে জনমত সৃষ্টি কৰাটো সম্ভৱপৰে নহয়। গতিকে জনমতে এখন দেশৰ যিকোনো এটা দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ বা আগবঢ়াই যাবলৈ জনমতৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কিন্তু আমি কি দেখিছোঁ যে এই মতামত যদি আমাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এখন দেশৰ বিকাশ সাধন কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। কাৰণ চৰকাৰে আমি দেখিছোঁ যে কিবা এটা ভুল কৰিছে, এই ভুলটো যদি আমি দেখুৱাই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো একেটা ভুলকে বাৰে বাৰে কৰি থাকিব। তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ হ'ব? সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমাক মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিব লাগিব। ব্ৰিটিছসকলে আমাক ইমান শোষণ কৰিছিলে, এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ জানিলোঁ? বিভিন্ন প্ৰেছৰ মাধ্যমেৰে বা বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া আমাৰ আগলৈ আনি দিলে বা আমাৰ যিটো জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ত এইবিলাক কেনেকৈ হ'ল? এই মত প্ৰকাশ কৰা বা মত বিনিয়োগ কৰাৰ বিনিময়তহে আমি এইবিলাক গম পালোঁ, জানিব পাৰিলোঁ। গতিকে আমাৰ যদি বাকৰুদ্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এখন সমাজৰ বিকাশ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ কাৰণে হওক বা সমাজ কল্যাণৰ কাৰণে হওক আমি কি কৰিব লাগিব? এই অধিকাৰবিলাক অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট। গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা কৃতকাৰ্য কৰিবলৈ হ'লে বাক স্বাধীনতা আৰু মত প্ৰকাশ অতিপাত প্ৰয়োজন। কাৰণ যিবিলাক ৰাজনৈতিক
ঘটনা ঘটি থাকে বা যিবিলাক ৰাজনৈতিক ঘটনা চলি থাকে এই ৰাজনৈতিক ঘটনাসমূহ আমি চলাই নিবৰ কাৰণে বা এই ৰাজনৈতিক ঘটনাসমূহক আমি এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ আমি কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে এই মত প্ৰকাশটোৱে আমাক আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত সুবিধা কৰি দিয়ে গতিকে ব্ৰিটিছসকলৰ সময়ৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমাক যিটো তেওঁলোকে চাপা মাৰি ধৰিব বিচাৰিছিলে এই চাপা মাৰাটো আমি এই মত প্ৰকাশৰ মাধ্যমেৰে আমি বন্ধ কৰিব পাৰিছিলোঁ গতিকে পাব্লিক অপিনিয়নে আমাক এটা ডাঙৰ আত্মবিকাশত সুবিধা দিয়ে থেংক ইউ